So just a little recap. That is, what is bone? It is highly vascular, living, mineralized connective tissue that forms the structural framework of our body is the bone. All right. I have added 3 words, which is in the presenting form of hierarchically organized nanocomposite. Isn't it? I have added these 3 words to it. And what does it mean? I will explain you later on. All right. Now, bones we have classified according to endoskeleton and exoskeleton. Later we divided the endoskeleton into axial and appendicular skeleton. Isn't it? Then we gave the definition of what is mature bone and what is the immature bone. What is immature bone or the woven bone, what is mature or the lamellar bone. And in mature bone also we gave two types. That is the compact bone and the cancellous bone. All right. Then we describe parts of a young bone, young long bone. That is the epiphysis. Physis means the growth plate. Epi means the above, that is above the growth plate. Dia means through, and meta means just after the growth plate. That is the juxta-epiphyseal part of the bone, that is the metaphyseal bones. All right. Now, today, this simple drawing. This articular cartilage, this is the epiphyseal plate. So this is diaphysis, this is the epiphysis, this is the articular cartilage, this is the capsule of a joint. Capsule of a joint extends up to the margin of the articular cartilage. This is the diaphysis, this is epiphysis, and this is the metaphysis. Here. There is the periosteal layer, which is a fibrovasculocellular membrane. Fibrovasculocellular membrane. Fibro means its main architecture is made up of from outside by the fibrous tissue. Periosteum is a fibrovascular cellular membrane. Outer layer is a fibrous layer and innermost layer is a cellular layer. All right. And in between is a highly vascular connective tissue. So it has got fibrous tissue, vascular layer and the inner cellular layer. That is the periosteum. So this is the periosteal zone. All right. Now how our long bone is supplied? This is the nutrient artery entering into the medullary cavity of a bone. All right. These are distributed like, you see the pattern of branching. These are hairpin loops near the metaphyseal zone in both directions. When a nutrient artery from a systemic artery enters into a bone, it carries with it a heavy or high gush of water, speedy blood. All right, the flow is very high. This high speed water, after passing through this metaphyseal hairpin loops, যখনই hairpin loops এ কি আসবে তখন কি হবে, যখনই বেন্ড হয় একটা স্ট্রেট লুপ, যখনই বেন্ড হয় তখন কি হয়, ট্রাফিক যেটাই থাকুক, whatever be the traffic, it has to be slowed down, isn't it? So all the blood cells or the fluid plasma here at this metaphyseal junction, they become slowed down. And if any infective organism, infective material or toxic material
is carried by the blood will gradually deposited in this region. This region will be deposited by the infective organism or whatever. So the metaphyseal region of a bone is the first region where osteomyelitis or acute bone infection starts. এটা লিখে রাখ, ঠিক আছে? So metaphyseal zone is the prime site where from the osteomyelitis, acute osteomyelitis starts due to slowing of the blood flow and depositions of. Then comes the epiphyseal artery. You see, this articular hyaline cartilage extends up to a point where the capsule of a joint is attached. This is the capsule of a joint. This is the capsule of a joint. Alright. So this epiphyseal artery passes with the capsule of a joint. এই capsule of a joint এর সাথে ও পাস করে আসে, ঠিক আছে? And this is away from the epiphyseal cartilage. এই যে epiphyseal cartilage আছে তার থেকে দূরে আছে, entering within the epiphysis beyond the along with the capsular tissues. ঠিক আছে? এই যে capsular flapটা রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে এন্টার করছে। Now the third is juxta epiphyseal artery. You see the starting point. They enter beyond the epiphyseal cartilage. They enter beyond the epiphyseal cartilage. They supply the epiphyseal plate as well as the bone tissue near the metaphysis. This is called metaphyseal artery or the juxta epiphyseal artery. Metaphyseal artery. Or juxta epiphyseal. Third type of artery. Alright. And there is another type of blood supply. I have told that periosteum is a fibrovascular cellular membrane. So from this vascular layer, the outer 1/3 of the bone gets blood supply. This is called periosteal blood vessels or the periosteal arteries. The nutrient artery from the medullary cavity to inner 2/3 zone, and the subperiosteal arteries, this give rise to outer 1/3 of the bone. This is the plan of. So number 4 is the periosteal vessels. Periosteal vessels. This is type 4. This general plan should be kept in mind. Now I repeat, in case of sesamoid bone, what we don't have? We don't have Haversian system, the periosteum, primary center for ossification, or a typical nutrient artery supply to a bone. কি হয় না, nutrient artery supply ও থাকে না। Arteries, there is a muscular arteries which are supplying the muscles, gives branches to a sesamoid bone. বুঝে গেল? No periosteum, no Haversian system, no primary center of ossification except the carpal bones. In case of carpal bones, there is in some
sesamoid bone, there could be a primary center of ossifications. Alright, other than these, there is no primary center of ossification for the sesamoid bones. Alright, so there is no, so fourth point is that there is no primary center of ossification and there is no nutrient artery supply. The arterial supply comes from the muscular branches which supplies the muscle in which it is situated. যে প্যাটেলাটা বলো, কোয়াড্রিসেপসের মধ্যে যে প্যাটেলাটা রয়েছে বা ফ্লেক্সার পলিসিস ব্রেভিস বা ফ্লেক্সার হ্যালিউসিস ব্রেভিস এর মধ্যে যে তোমার সেসাময়েড বোন রয়েছে, ওই মাসলটাকে যে আর্টারি সাপ্লাই করছে তার ব্রাঞ্চেস তোমার ওই সেসাময়েড বোনটাকেও সাপ্লাই করবে। গট মাই পয়েন্ট? The arterial branches, the muscular branches of an artery which is supplying a tendon or a muscle will give rise branches to a sesamoid bone originating into that tendon. Got it? এটা মুছে দিচ্ছি। Now there is two terms in relation to bone formation. There is two terms in relation to bone formation. What do you mean by bone formation? That is ossification, and another is what is calcification. Ossification grossly means the process of bone formation. But it actually means the differentiation of osteoblasts. Write down. It is the differentiation of osteoblasts together of laying down of the ground substance as well as the fine collagenous network. It is the process of differentiation of the osteoblast and formation of the non-calcified matrix substances. That is the inorganic and the organic compound, including the collagen fibers. Laying down of the uncalcified matrix substance. These osteoblasts will lay down the uncalcified matrix substance or the osteoid, primary osteoid. সেটা তো ও দেবে, which later gets calcified. তাহলে ossification কোন পার্টটা হলো? Differentiation of osteoblast and secretion of the ground substance including the collagen fiber. Up to this part is ossification. After that, when calcification causes the calcified matrix. ঠিক আছে? This part is calcification. এটা কিন্তু নয়, ossification নয়. It is a differentiation of osteoblast that give rise to laying down of the ground substance with collagen fibers. এই পার্টটা ossification. ঠিক আছে? এই ম্যাট্রিক্সটার ক্যালসিফিকেশন প্রসিডিউরটা কিন্তু আলাদা। এই ম্যাট্রিক্সটার ক্যালসিফিকেশন প্রসিডিউরটা কিন্তু আলাদা। হলো? So in bone formation we have two processes. Number one is ossification, number two is calcification. Here, now remember that in relation to the blood levels of parathyroid, in relation to the blood levels of the parathyroid, we have differentiation of osteoclasts. লিখে রাখো, প্যারাথাইরয়েড ব্লাড লেভেলস অফ প্যারাথাইরয়েড রিলেশনে osteoclast differentiated হয়, আর ক্যালসিটোনিক from the parafollicular cells of thyroid gland. এই তোরা থাইরয়েড পড়ে এসেছিস, মাথায় ডান্ডা দিয়ে হাঁ করে এত বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, মাথা ফাটিয়ে দেবো একদম। In relation to the parafollicular cells of thyroid secreting calcitonin, the osteoblastic
differentiation takes place. Osteoclast in relation to the parathyroid. Osteoclast and osteoblast in relation to calcitonin from the parafollicular cells of thyroid gland. আরো বলতে হবে অস্টিওব্লাস্টিক আচ্ছা এক মিনিট বোন অর কার্টিলেজ ফর্মেশন যে স্টার্ট করে ঠিক আছে দ্যাট কামস ফ্রম কি বললাম প্রথমে প্রিমিটিভ মেসেনকাইমাল সেলস ঠিক আছে অফ দিস হোল বডিটাই তো আর্লি লাইফে হোল বডিটাই তো প্রিমিটিভ মেসেনকাইমাল সেলস পুরো মেসোডার্মাল ইউনিটটাই তো মেসেনকাইমাল সেলস ঠিক আছে তার মধ্যে যেগুলো প্লুরিপোটেন্ট একটা প্লুরিপোটেন্ট ক্যারেক্টার আছে যারা স্ক্লেরাস টিস্যু ডেভেলপ করবে দিজ আর কল অস্টিওপ্রোজেনিটর সেলস আগের দিন বলেছিলাম না টার্মটা সো দ্য প্লুরিপোটেন্ট মেসেনকাইমাল সেলস হুইচ আর ডেস্টাইন্ড টু ফর্ম দ্য স্ক্লেরাস টিস্যু ইজ নোন অ্যাজ অস্টিওপ্রোজেনিটর সেলস বাবা লিখে রাখতে হবে বই এগুলো খুঁজে বের করতে পারবি না ঠিক আছে of which another group is committed to form sclerous tissue. These are called committed stems. And the rest which are already induced. এই যে committed বললাম মানে কি they are already induced to form the sclerous tissue. তাহলে pluripotent mesenchymal stem cells তার পরের স্টেজটা হলো committed stem cells which are already induced. তাহলে অস্টিওপ্রোজেনিটর সেলসের মধ্যে দুটো গ্রুপ রয়েছে একটা কমিটেড অলরেডি ইনডিউসড and another part is inducible. These two makes the pluripotent stem cells mesenchymal cells বুঝে গেল pluripotent mesenchymal stem cells which are the osteoprogenitor cells সেখান থেকে এলো দুটো গ্রুপ একটা অলরেডি ইনডিউসড অর্থাৎ কমিটেড স্টেম সেলস and inducible which are present in other connective tissue. এই ইনডিউসিবল কম্পোনেন্টটা অন্য কানেকটিভ টিস্যু যত কম্পোনেন্ট আছে আমাদের শরীরে ঠিক আছে ফ্যাটি টিস্যু ফাইব্রাস টিস্যু সুপারফিশিয়াল ফাসা ডিপ ফাসা ঠিক আছে অর্গান টু অর্গানের মধ্যে যে লুজ প্যাকগুলো থাকে এরিওলার প্যাকেজ থাকে হ্যাঁ অ্যাজ ফ্লাফি মেটেরিয়াল যেমন আমরা ভারী জিনিস কম্পিউটার আনলে কিছু ফ্লাফি মেটেরিয়াল দিয়ে নিয়ে আসি না যাতে ভেঙে টেঙে না যায় ঠিক আছে এরকম মেটেরিয়াল হিসেবে যত কানেকটিভ টিস্যু কম্পার্টমেন্টস আছে সমস্ত জায়গাতেই ইনডিউসিবল component of the osteoprogenitor cells are present and this might give rise to bone formation also under different conditions which is known as heterotopic calcification এই যে ইনডিউসিবল কম্পোনেন্টটা রইল অস্টিওপ্রোজেনিটর সেলসের তারাও কিন্তু বোন ফর্মেশন দে ক্যান গিভ রাইজ টু বোন ফর্মেশন আন্ডার ডিফারেন্ট সিচুয়েশন ঠিক আছে ওই জন্য আগের দিন বললাম না অসকডিস অসপেনিস বলছিলাম না কালকে ঠিক আছে তাহলে এই যে বোন ফর্মেশনগুলো এগুলোকে বলে হেটেরোটপিক অর হাইপারপ্লাস্টিক বোন ফর্মেশন ঠিক আছে দিস ইজ ইন রিলেশন টু অসিফিকেশন নট ক্যালসিফিকেশন and in relation to calcification there are two terms dystrophic calcification and metastatic calcification leg চট করে leg কোনটা আবার বলবো হ্যাঁ dystrophic and metastatic calcification dystrophic and metastatic calcification আর তার আগে যে টার্মটা বলেছিলাম সেটা বললাম কি হেটেরোটপিক bone formation in inducible compartment
of osteoprogenitor cells. কোথায় আছে? in every connective tissue compartment, osteoprogenitor cells. এটা ইনডিউসিবল বাদে আরেকটা পোর্শন যেটা রয়েছে সেটাকে বলে কমিটেড, আরেকটা যে পোর্শন রয়েছে সেটাকে বলে কমিটেড স্টেম সেল। এটা হচ্ছে অস্টিওপ্রোজেনিটর সেলস। এর উপরে হচ্ছে প্রিমিটিভ মেসেনকাইম। বোঝা গেল? প্রিমিটিভ মেসেনকাইমাল সেলস that gives rise to osteoprogenitor cells. These are pluripotent. This is pluripotent. কাকে প্লুরিপোটেন্ট বলে, কাকে কমিটেড বলে, আস্তে আস্তে বুঝবি বাবা। দিস আর এমব্রিওলজিক্যাল টার্ম। এগুলো বলতে গেলে অন্য গল্প শুরু হয়ে যাবে। কাকে টোটিপোটেন্ট বলে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, একদম উপরে প্রিমিটিভ মেসেনকাইমাল সেলস, সেখান থেকে প্লুরিপোটেন্ট অস্টিওপ্রোজেনিটর সেলস। তার দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা কমিটেড স্টেম সেলস, একটা ইনডিউসিবল স্টেম সেলস। ইনডিউসিবল স্টেম সেলস যে কোনো, কমিটেড স্টেম সেলস মানে হচ্ছে ওরা ডেস্টাইন টু ফর্ম দ্য স্ক্লেরাস টিস্যু। ইনডিউসিভ স্টেম সেলস যে কোনো জায়গায় বোন অর ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস টিস্যু তৈরি করে দিতে পারে এনি কম্পার্টমেন্ট। দ্যাটস ওয়াই দে আর কল ইনডিউসিবল। এই দুটো কম্পোনেন্ট মিলে হচ্ছে প্লুরিপোটেন্ট, ঠিক আছে? আর এই যে বোন ফর্মেশন হয় ইনডিউসিবল টিস্যু দিয়ে তাকে বলে হেটেরোট্রপিক বোন ফর্মেশন। এইটা অসিফিকেশনের দিক দিয়ে, কিন্তু ক্যালসিফিকেশনের দিক দিয়ে এইটা হচ্ছে ডিস্ট্রফিক অ্যান্ড মেটাস্ট্যাটিক ক্যালসিফিকেশন। ডিস্ট্রফিক মানে কি? when the calcium level is normal, bone formation is occurring with normal calcium ion concentration in blood, that is called the dystrophic calcification. And when there is high calcium level related to bone formation, this is called metastatic calcification. বুঝে গেল? ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন মানে কি? তোমার কোনো একটা জায়গায় একটা স্কার টিস্যু হয়েছে, হ্যাঁ, কোথাও একটা ধরো অ্যাবসেস হয়েছে, ঠিক আছে? নন ইল্ডিং আর আনইল্ডিং অ্যাবসেস, পারছে না জিনিসটা, ওইখানের মধ্যে ক্যালসিফিকেশন হয়ে গেল, ঠিক আছে? দো দ্য ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেল অর আ ম্যালিগনেন্ট টিস্যু যেখানে বোন ফর্মেশন হয়ে গেল, তো দ্য ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেল ইজ নর্মাল, এটাকে কি বলে? ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন। মেটাস্ট্যাটিক ক্যালসিফিকেশন কখন? তোমার হাই ব্লাড ক্যালসিয়াম, ব্লাডের ক্যালসিয়াম লেভেলটা খুব হাই, তার মানে কি তোমার বোন থেকে উইথড্র হচ্ছে, হয়ে কোনো একটা টিস্যুতে যদি ক্যালসিফিকেশন হয়, দ্যাট ইজ কল্ড মেটাস্ট্যাটিক ক্যালসিফিকেশন। বোঝা গেল? টু টাইপস অফ ক্যালসিফিকেশন, ঠিক আছে? ক্যালসিফিকেশন হয় কি করে? হাউ দ্য ক্যালসিফিকেশন আকার্স? অস্টিওব্লাস্টের মধ্যে, ঠিক আছে, ইন দ্য অস্টিওব্লাস্ট উই হ্যাভ phosphorylases. In osteoblastic vesicles we have phosphorylases, which phosphorylate glycogen to sugar phosphate, glycogen to sugar phosphate. এটা বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়বে তোমরা, ঠিক আছে? These phosphorylase enzymes within the vesicles of the osteoblast, they phosphorylate glycogen to sugar phosphates. Now these phosphates are broken down by alkaline phosphatase, and these free phosphatides attracts calcium from the tissue fluid and blood. কি বললাম? phosphorylase splitting, adding glycogen to sugar phosphate, alkaline phosphatase splitting these phosphate ions away and giving rise to free phosphate ion within the matrix.
phosphorylase means adding phosphate to glycogen forming sugar phosphate. It's a first step. Next, alkaline phosphate. Alkaline phosphatase splitting away the phosphates from the sugar phosphate. So, we pelam ki free phosphate ions. This free phosphate ion concentration attracts calcium from the tissue fluid and blood. That's how we get the calcium phosphate deposits within the bone. Bolo, বোঝা গেল না বোঝা গেল না? অস্টিওব্লাস্টের মধ্যে যে বাডিং অফ ভেসিকলস থাকে তার মধ্যে দু ধরনের এনজাইম থাকে। নাম্বার 1 ফসফোরাইলেজ, সেটা কি করছে? গ্লাইকোজেন থেকে সুগার ফসফেট তৈরি করছে। এবার এই ফসফেটটাকে ব্রেক করছে কাকে দিয়ে? অ্যালকালাইন ফসফেটেজ। তাহলে সুগার ফসফেট থেকে ফসফেটটা আলাদা হয়ে গেল। এই ফসফেট ফ্রি ফসফেট আয়ন কনসেন্ট্রেশন যখন বাড়ে, দিস অ্যাট্রাক্টস ক্যালসিয়াম ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং ফ্লুইডস অ্যান্ড দ্য ব্লাড। ওখান থেকে ক্যালসিয়াম উইথড্রন হলো, করে আবার ক্যালসিয়াম ফসফেট ফর্মেশনটা শুরু হলো। দিস ইজ কল্ড ক্যালসিফিকেশন। তাহলে অসিফিকেশন আলাদা হলো, ক্যালসিফিকেশন আলাদা হলো, ঠিক আছে? Now the ossification starts from a point where there is carrying of osteoblastic progenitor within a point, ঠিক আছে, where there is a mesenchymal condensation as well as proliferation surrounding a vascular network. লিখতে হবে, হাত চলবে বাবা, হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে হবে না। হ্যাঁ, কোথাও খুঁজে পাবি না এই শব্দগুলো, আর কোনদিন বুঝতেও পারবি না। Ossification starts from a point where there is carrying of osteoblastic progenitors, মানে osteoblast এসে ওখানে পৌঁছবে। কোথায় এসে পৌঁছবে? আর where there is a zone of condensation as well as proliferation of mesenchyme. হ্যাঁ, এরকম একটা মেসেনকাইমাল টিস্যু শীট আছে, সেখানে একটা জায়গায় কি হলো? কন্ডেনসেশন হলো মেসেনকাইমাল সিটগুলো। মেসেনকাইম পড়ে আছে কিরকম? ফ্লাফি, তুলো, পেজা পেজা তুলোর মতো পড়ে আছে। কন্ডেনসেশন মানে তুই এরকম করে ওটাকে কন্ডেন্স করলি। আর প্রলিফারেশন মানে কি? শুধু যে জায়গাটা কন্ডেন্স করলি সেটুকু ওই জায়গাটুকু রয়ে গেল তা না, ঠিক আছে? ওই জোন অফ কন্ডেনসেশনটা বাড়লো, স্ট্রেচেড আউট হলো, ক্রমশ বাড়তে শুরু করলো, ঠিক আছে? এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা কোথায় আছে? অ্যারাউন্ড এ ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে? তার চারপাশে কি আছে? ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক আছে। আর সেই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক থেকে অস্টিওব্লাস্টিক প্রোজেনিটর সেলস একটা জায়গায় গিয়ে বসলো। বুঝিয়ে দিচ্ছি, আমি আরো ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। তাকে বলে হচ্ছে সেন্টার অফ অসিফিকেশন। শরীরে সর্বত্র মেসেনকাইমাল, প্রিমিটিভ মেসেনকাইমাল সেলস রয়েছে। At some point there is condensation of mesenchymal cells, ঠিক আছে? And later on these mesenchymal cells, এগুলো কি? চারপাশে অর্ডিনারি মেসেনকাইমাল সেলস at a long distance। কানেকটিভ টিস্যুর প্রপার্টি কি রে? What is the property of single most important property of connective tissue and the single most important property of epithelial tissue? What is the basic difference? এইচএস পড়ে এসেছিস, মাথা ফাটিয়ে দেবো, আমি বলেছি না? হ্যাঁ, সবাই জুলজি পড়ে এসেছিস, হ্যাঁ, হিউম্যান অ্যানাটমি, ফিজিওলজি সবাই পড়ে এসেছিস। বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন epithelial tissue and connective tissue, ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। বাহ, ভালো বলেছিস। Epithelial tissue te the member cells are very closely opposed, and connective tissue te the member cells are very widely separated with lot of intercellular substance
in between. হলো, তাহলে ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স আছে, দূরে দূরে সেলসগুলো আছে, দ্যাট ইজ আ প্রিমিটিভ, দ্যাট ইজ আ ক্যারেক্টার অফ কানেকটিভ টিস্যু, ইভেন ইফ ইট ইজ প্রিমিটিভ, দ্যাট ইজ আ মেসেনকাইমাল টিস্যু। ঠিক আছে, এবার একটা জায়গায় কি হলো, কনডেনসেশন হলো, আশেপাশের এই সেলসগুলো পড়ে আছে। ঠিক আছে, এই যে কনডেনসেশন হচ্ছে, এটা কার অ্যারাউন্ডে হচ্ছে, একটা ফাইনলি ক্যাপিলারি নেটওয়ার্কের অ্যারাউন্ডে হচ্ছে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ জোন অফ কনডেনসেশন, zone of mesenchymal condensation. Around the capillary network. All right. Now there will be stretching or proliferation. তারপরে কি হলো, এই জায়গাটা প্রলিফারেট করতে শুরু করবে, পুরো জিনিস জায়গাটা স্ট্রেচিং আউট আর প্রলিফারেশন, মানে পুরো জায়গাটা অকুপাই করে। Proliferated and stretched out, proliferated and stretched out area, stretched out area. হলো বাবা, এর মধ্যে এই যে ঠিক আছে, এইখানে এই যে অস্টিওব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশন, অস্টিওব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশন, তাহলে যে প্রিমিটিভ স্টেম সেলস গুলো ছিল, সেখান থেকে কি হলো, অস্টিওব্লাস্ট আসতে শুরু করলো। ঠিক আছে, when these osteoblastic cells reaches a primitive mesenchymal condensed tissue, যে যখনই like a drop of blood, ধরো এইখানে এই ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক দিয়ে এইখানে অস্টিওব্লাস্ট গুলো আসতে শুরু করলো। ঠিক আছে, when these osteoblasts are carried to a particular point within this condensed mesenchymal tissue, this area is called a center of ossification. ঠিক আছে, it can be primary, that appears before birth, it can be secondary, that appears after birth. ঠিক আছে, নর্মালি প্রাইমারি সেন্টার্স অফ অসিফিকেশন appears before birth and secondary center of ossification appears after birth. There is exception. ঠিক আছে, upper end of femur, upper end of tibia, there is exceptions, as well as the carpus and tarsus bones. There is exceptions to these two rules. There is a primary center will appear before birth and secondary centers will appear after birth. There are exceptions to these rules. Lower end of femur should come. In earlier weeks, but it can be delayed up to 7 to 9 months. All right, তোমার কাছে একটা ফরেনসিক বডি এসছে, ফিমেল বডি, অ্যাবডোমেন ওপেন করলে, ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ ওপেন দ্য অ্যাবডোমেন, ফাউন্ড দ্য ইউটেরাস ইজ গ্র্যাভিড, ঠিক আছে, took out the dead baby. Now what will you need to do is to cut the lower end of femur into transverse section to see the appearance of primary ossification center in the lower end of femur. Why? Because by 7 to 9 months the baby is mature. ঠিক আছে, আমরা যেটাকে বলি হচ্ছে গেস্টেশনাল ম্যাচুরিটি, আফটার 28 weeks
If it is 7 months completed, so it is 28 week, and within 7 to 9 months, that means this is not a fetus. This is not an embryo. This is a fetus. ঠিক আছে? তাহলে তোমার এগেইনস্টে চার্জটা কি হবে? ক্রিমিনাল চার্জটা কি হবে? এগেইনস্ট দ্য ভিকটিম, it is not feticide. It is not a embryonic, intra-embryonic killing. It is a feticide. কতটা বোঝা গেল? একটা ফিটাসকে তুমি মেরে ফেলেছো, মানে যেটা ম্যাচিওর বেবি, তাকে তুমি মেরে ফেলেছো। বোঝা গেল? গল্পটা বোঝা গেল? কেন বললাম কথাটা? ঠিক আছে? So these centers are primary, and there are other ossification centers which will appear after birth. That is called secondary centers of ossification. ঠিক আছে? Now come to the rules and regulations of, that is the laws of ossification. What we need to know is the laws. That is not that much serious to understand. These are easy. Number one, bone formation occurs mostly in the two forms, either intramembranous or intracartilaginous. All right. And bone formation starts from a particular point which is known as center of ossification. Center of ossification can be of two types, primary and secondary, as I have told. All right. When primary and multiple, primary ossification gives rise to the formation of the main or the central region of a bone, that is the diaphysis, is formed by primary center of ossification, and the accessory part, that is the epiphyseal part, apophyseal part, these are given by the secondary centers of ossification. The primary center of ossification, if multiple, appear simultaneously. Primary center of ossification, if multiple, appear simultaneously. Secondary centers of ossification, if multiple, do not appear simultaneously. Primary center of ossification, if multiple, appears simultaneously. মরে যাবি বাবারে, বই খুলে পড়তে গেলে, হ্যাঁ, একেবারে करवट बदलते बदलते जिंदगी एकदम पूरा भारी हो जाएगा, और उसके बाद जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। ठीक है, एक तो भारी, दूसरा जंग, नॉट द स्टील, टू परफॉर्म फाइनर जॉब। फाइनर जॉब करने का लायक नहीं रहोगे, भारी भी बनोगे और जंग लग जाएगी। तो जो बोलते हैं बेटा, ठीक है, उसको थोड़ा रट लो, लिख लो, ठीक है। कहीं बुक से जब पढ़ोगे तब लगेगा हाँ, वो बूढ़ा दिखने वाला जो कपीस था, कपीस है ना, कौन है कपीस? हिंदुस्तानी, कौन है रे कपीस? हिंदी बोलने वाला कोई है क्या? रेज योर हैंड। कपीस किसको बोलते हैं? कपीस किसको बोलते हैं? अरे भगवान, आप लोग कमाल हो, आप लोग इंडिया के रहने वाले हो, आप विश्वास नहीं होता मुझे कि हिंदुस्तानी कपीस नहीं जानता है। जो इंडिया में रहने वाले हैं, इंडियन, इफ एनी इंडियन, ठीक है जी, डजंट नो कपीस, he can't boast, he or she can't boast I am an Indian. He or she can't boast I am an Indian, बोलते ही पारे ना। Infiltrated, migrated, invaded population. Anyway, কতদূর বললাম? If the primary center of ossification is multiple, they appear simultaneously. If the secondary center of ossification is multiple, they do not appear simultaneously. So the secondary centers of ossification will give rise to the epiphysis, that is the head of the femur, that is an epiphysis, the greater trochanter, lesser trochanter of femur, or the condyles, these are coming from the epiphyseal part, like the head of the humerus, the greater tubercle, the lesser tubercle, these are coming from the epiphyseal part. All right.
This joining of the epiphysis with the main bone has two forms. তাহলে কি হলো? একটু এটা বুঝলাম। It's a diaphysis, from primary center of ossification. These are the epiphyses. All right. Remember two things. Epiphyses can be of 1, 2, 3, 4 kinds. Write down types of epiphyses. Types of epiphyses. Quick. আমাকে একটুখানি cartilage বলতে হবে তোদের। Number 1. Pressure epiphysis. Pressure epiphysis that transmit, that are attached with the main bone due to pressure action and handles the pressure. ठीक है जी, head of the femur, head of the humerus, these are pressure epiphyses that transmit body weight or the pressure. And their formation is also, that formation in union with the main part of bone, that is the diaphysis, is also pressure dependent. মানে এই পার্টটার সাথে অ্যাড করবে ডিউ টু ট্রান্সমিশন অফ ওয়েট অর প্রেশার। এটা ডেভেলপ করেছে ডিউ টু হ্যান্ডেল দ্য প্রেশার। ঠিক আছে? and this is the pressure epiphysis and this is the traction epiphysis. This has developed due to muscle pull. These are developed due to muscle pull. বোন থেকে মাসলটা ওখানে অ্যাটাচড আছে, সেটাকে ট্র্যাকশনাল ফোর্সের জন্য এই ধরনের এপিফাইসিস গুলো তৈরি হয়। দ্যাট ইজ দ্য মাসল পুল। ঠিক আছে? রাইট ডাউন টু আদার টাইপস। নাম্বার 1, অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিস অ্যান্ড অ্যাবারেন্ট এপিফাইসিস। অ্যাটাভিস্টিক, তাড়াতাড়ি কর। অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিস and aberrant epiphysis. এটার এক্সাম্পল খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্সাম্পলটা মনে রাখতে হবে। What is atavistic epiphysis? It is a part of bone that is developed from separate center of ossification. All right, but which represents phylogenetically a distinguished or a different bone. এই যে ইভলিউশনারি ল্যাডারে আমি দেখতে পাচ্ছি, যেটাকে আমি কোরাকয়েড প্রসেস বলছি আমার স্ক্যাপুলাতে, সেই কোরাকয়েডটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল বোন ইন কেস অফ বার্ডস, ইন কেস অফ অ্যাম্ফিবিয়ান্স। ঠিক আছে? কোরাকয়েড ইজ এ সেপারেট বোন। আমার যেমন হিউমেরাস আলাদা বোন, রেডিয়াস আল্লা, এগুলো আলাদা বোন। সো কোরাকয়েড ইজ এ ডিফারেন্ট বোন ইন বার্ডস, ইন অ্যাম্ফিবিয়ান্স, লাইক দিস। সো ইট হ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিস্টেন্স ইন other part of our evolutional unfolding. বুঝে গেল? But this bone in human being is attached to another mother bone. This bony part, which has developed from a separate secondary ossification center, is attached to a mother bone. This is called atavistic epiphysis. Example is coracoid process of scapula and posterior tubercle of talus. সেটাই তো বললাম, coracoid process of scapula and posterior tubercle of talus or strigonum বলে। ঠিক আছে? আর এটা coracoid process of scapula। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, কি? Posterior tubercle of talus.
This is os trigonum. তাড়াতাড়ি কর একটুখানি কার্টিলেজ বলবো, আমার হাতে আর 5-7 মিনিট টাইম আছে। And what is aberrant epiphysis? Aberrant epiphysis is a kind of epiphysis where there is a normal epiphysis already present in a bone, but there is sudden appearance of an ossification center in another part of bone. This epiphysis is called aberrant epiphysis. বুঝিয়ে দিচ্ছি, there is a normal embryological epiphyseal center in a bone. Normal position এ একটা embryological epiphyseal center রয়েছে, ঠিক আছে? Suddenly there is appearance of another epiphyseal center from a different position of a bone. That epiphysis is called an aberrant epiphysis. ঠিক আছে? আমাদের এই মেটাকার্পালস আর ফ্যালাঞ্জেস বলেছি না, একটা করে ডায়াফাইসিস, একটা করে এপিফাইসিস, শর্ট লং বোনস, এগুলো দিস আর দ্য শর্ট লং বোনস, ঠিক আছে? এবারে একটা করে যে এপিফাইসিস আছে, ঠিক আছে, ফ্যালাঞ্জেসের ক্ষেত্রে কি হয়, ঠিক আছে, সবগুলোর কি হয়, বেসের দিকে হয়, সবগুলোর বেসের দিকে হয়, ঠিক আছে? এবারে বেসের এই যে মেটাকার্পালটা রয়েছে থাম্বের, এর বেসে প্রাইমারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন আছে। দিস ইজ নর্মাল লাইক দ্য ফ্যালাঞ্জেস, ঠিক আছে? এবার এর হেডে, এগুলো তো হেড অফ দ্য মেটাকার্পাল, ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্ট মেটাকার্পালের বেসে আমার নর্মাল এপিফাইসিস আছে। If suddenly one epiphyseal center appears at its head, this is called aberrant epiphysis. বুঝা গেল? There is a normal secondary primary center of ossification at the base of the first metacarpal. If suddenly an epiphyseal center appears in its head, it is called aberrant epiphysis. Done? ঠিক আছে, বলো। অ্যাপারেন্ট সেকেন্ডারি কেন? সেকেন্ডারি তো অবশ্যই, কারণ এটা আমি তো বলছি তো তোমার এপিফাইসিয়াল, নট ফর ডায়াফাইসিস, অফকোর্স দিস আর সেকেন্ডারি। অলরাইট, সো 4 types of epiphysis: traction, pressure epiphysis, atavistic and aberrant epiphysis. Remember, pressure epiphysis, write down, pressure epiphysis appeared earlier than traction epiphysis, and there is an exception in the lower end of fibula. পড়ে পড়বে, ফিবুলাতে এর একটা এক্সেপশন আছে। pressure epiphysis appears or unites with the shaft earlier than the traction epiphysis. Now there is another type of classification of epiphysis. That is, it may be simple, it may be compound. What is simple epiphysis? If this center individually unite with the shaft, একটা epiphyseal center আছে, সেই পার্ট অফ বোনটা ইন্ডিভিজুয়ালি ডায়াফাইসিসের সাথে অ্যাটাচ করলো, দ্যাট ইজ কল্ড সিম্পল এপিফাইসিস। কিন্তু এরকম যদি হয়, দুটো তিনটে এপিফাইসিয়াল সেন্টারস রয়েছে, এরা আগে নিজেদের মধ্যে অ্যাটাচ করলো, তারপরে শ্যাফটের সাথে অ্যাটাচ, ঠিক আছে? The individual multiple epiphyses unite first within themselves, then unite with the shaft. This is called compound epiphysis. বোঝা গেল? বোঝা গেল না? বোঝা গেল না? এই এপিফাইসিস দুটো আছে তো, এ আলাদা শ্যাফটের সাথে জয়েন করলো, এ আলাদা শ্যাফটের সাথে জয়েন করলো, দ্যাট ইজ সিম্পল এপিফাইসিস, ঠিক আছে? এরা দুজনে আগে নিজেদের মধ্যে জয়েন করলো, তারপরে শ্যাফটের সাথে জয়েন করলো, দ্যাট ইজ দ্য কম্পাউন্ড এপিফাইসিস। বুঝা গেল? লোয়ার এন্ড অফ হিউমেরাস যখন পড়বি, আপার এন্ড অফ ফিমার, আপার এন্ড অফ হিউমেরাস যখন পড়বি, এগুলো বুঝতে পারবি, ঠিক আছে? আমি তোদের বেসলাইন নলেজ দিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? এবার একটা ছোট্ট নোট, সব মুছে দিলাম। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন অফ বোন ফরমেশন? ঠিক আছে, বোন ফরমেশন এখন বোঝানোর সময় নেই তোদের, অতটা সময় পাওয়া যাবে।
শর্ট করে আমি এই দুটো জিনিস পড়িয়ে দিচ্ছি। এই দুটো যেন আমি ভুলে না যাই, আমাকে মনে করি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। বোন ফর্মেশন is a function of bone formation is a function of the compressive forces, the tensile forces and the shearing forces that is acting on a bone. ঠিক আছে, একটা বোন ফর্মেশন যখন হচ্ছে, দিস ইজ আন্ডার থ্রি কাইন্ড অফ ফোর্সেস। ঠিক আছে, কাকে বলে কম্প্রেশন ফোর্সেস? এ ভগবান রক্ষে করো। দুটো পিলারের উপরে একটা সলিড পাইপ রেখেছিস। You have put a solid pipe onto pillars, all right, and you have put a weight onto it. ঠিক আছে, this weight will try to crush this part of the solid pipe. These forces are called compression kind of forces. কাকে কি বলে চিনতে শেখো। ঠিক আছে, weight of this weight impinging upon this solid pipe will try to crush this part of bone. This is called compression kind of force. All right. Due to this weight, this solid pipe has a tendency to sag down or bend. এটা এরকম করে বেন্ড করে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তাই না? Yes or no? This is called the tensile forces. This is called the tensile forces. All right. And if there is any force that tries to tear apart any structure, that is called shearing forces, that tries to move one layer above the adjacent layer. বুঝা গেল? হা করে তাকিয়ে আছিস, তোরা বলিস ইংরেজিতে বল, ইংরেজিতে বলুন স্যার। হা করে তাকিয়ে আছিস, আমি জানি একটা ওয়ার্ডস তোদের মধ্যে ঢুকছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় বড় সব ঠিক আছে। এই যে একটা লেয়ার, শিয়ারিং ফোর্স মানে কি? একটা লেয়ারকে তুই আরেকটা লেয়ারের উপর দিয়ে এরকম করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিস, দ্যাট ইজ কল্ড শিয়ারিং ফোর্স। ঠিক আছে, ওই দেখ শিয়ারিং ফোর্সের ইয়েটা কি করেছি, দুটো আইদার অ্যাপার্ট আর এইরকম করে, আইদার এরকম করে নিয়ে যেতে চাইছিস বা এরকম করে নিয়ে যেতে চাইছিস, সেইটাকে বলে শিয়ারিং ফোর্স। ঠিক আছে, সো থ্রি কাইন্ডস অফ ফোর্সেস, কম্প্রেশন ফোর্সেস, টেনসাইল ফোর্সেস and the shearing forces. ঠিক আছে, now see, if this is the zone of এই বোনটার, এই জোনটা যদি আমার কম্প্রেশন ফোর্সেস এর আন্ডারে থাকে, এই জোনটা যদি আমার টেনসাইল ফোর্সেস এর আন্ডারে থাকে, ঠিক আছে, এই যে মিডল জোনটা, এইটাকে বলে কি? নিউট্রাল জোন। একে কি বলে? নিউট্রাল জোন। ইন দিস জোন the two forces cancels each other, all the forces cancels each other, ঠিক আছে, at the center of the solid pipe. And even if I remove that portion of bone or that portion of solid material from the center of that cylindrical structure, ঠিক আছে, solid, it doesn't hamper the mechanical strength of that pipe. That's why there is formation of medullary cavity. Medullary cavity কেন তৈরি হয়? এই কম্প্রেসিং ফোর্স আর টেনসাইল ফোর্স নালিফাই করে দেয় যে জোনটাতে, নিউট্রাল জোনে, ওখানকার বোনটা যদি আমি রিমুভও করে দিই, ঠিক আছে, ইট ডাজন্ট হ্যাম্পার দ্য মেকানিক্যাল
strength of a cylindrical tube, solid cylindrical tube. That's why by removing the intermediate zone, the strength as well as the power to handle the compression forces, the shearing forces as well as the tensile forces remains at such. তাহলে তো সবকটা বোন অনেক ভারী ভারী হয়ে যেত। ঠিক আছে, এবারে দেখ আরেকটা জিনিস দেখ, ঠিক আছে, একটা বোনের উপরে যদি একটা বেন্ডিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করিস, একটা বোন, আমি নিজে টোটালি একটা ফিমার, অলরাইট, তুই আমাকে, আমি কি করলাম, এরকম করে আমাকে, আমি এরকম করে বেন্ড করছি, ঠিক আছে, হু ক্যান হোল্ড মি বাট্রেসিং, দেখ আমাকে যদি কেউ এরকম করে একটা সাপোর্ট দেয় গ্রাউন্ডের সাথে, তাই না, আমি যদি এরকম করে বেন্ড করে যেতে থাকি, ঠিক আছে, আর আমাকে কেউ যদি একটা সাপোর্ট দেয় এরকম করে, ঠিক আছে, রুট বাট্রেস দেখেছিস, কাকে বলে রুট বাট্রেস? হ্যাঁ, এই ওই মন্ডুকে ডাকতো, বলা একটা ইয়ে নিয়ে আসছে, বেত নিয়ে আসছে আমার জন্য, ঠিক আছে, পিস অফ কেন। রুট বাট্রেস কাকে বলে? এই ওয়ান টু অল, এক সব পুরো ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে লাস্ট বেঞ্চ পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে দেবো। রুট বাট্রেস কাকে বলে? রুট বাট্রেস কাকে বলে? বাট্রেস কাকে বলে, বাট্রেসিং কাকে বলে তো বলতে পারবি। রুট বাট্রেস কাকে বলে? হ্যাঁ, रूट बट्रेस काके बोले? हे भगवान कहाँ ले आया मुझे, है हाँ जानिए। দেখেছিস ফর সাম কতগুলো গাছের রুটে এরকম এক্সপানশন থাকে উইথ দ্য গ্রাউন্ড, দেখেছিস? হ্যালো, হ্যাভ ইউ সিন? এইরকম রুটটা এরকম না, এরকম সেট না, এই যে ট্রাঙ্কটা অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য গ্রাউন্ড, ঠিক আছে, দিস ক্যান বি ভেরি লিটল বাইফার্কেটেড, এরকম থাকতে পারে, বাট দেয়ার ইজ পুরো এইরকম করে the hull of a boat, উপর হালের মতো এরকম 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 ফালির মতো বেরিয়ে আসে, দেখিস নি এরকম কোনো গাছ? ঠিক আছে, that is called the root buttress, that is called the root buttress. আমলকি, হর্তুকি, বয়রা সমস্ত গাছের এই রুট বাট্রেস থাকে বাবা, ঠিক আছে, কেন না এদের কাণ্ড খুব শিমুল গাছ, এদের কাণ্ড খুব নরম হয়, বাংলায় বলছি, বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, যাক, মুখে একটু হাসি ফুটলো আমারও তোদেরও, ঠিক আছে, তাহলে আমাকে, আমি যদি বেন্ড করি তাহলে আমাকে কে সাপোর্ট দিতে পারে? ঠিক আছে, কে করতে পারে? এইখানে যদি একটা রুট বাট্রেসিং, তাই না, এখানে যদি একটা রুট বাট্রেসিং থাকে, because all the bending force basically concentrating into the mid part, এই মিড পার্টে এসে কনসেন্ট্রেট করে, ওই জন্য দেখবি সমস্ত লং বোনস এর কি হয়, মিডল পার্টটা ঠিক হয়, ঠিক আছে, আপওয়ার্ডস এন্ড বিলো দিস উইল গিভ বিকাম ন্যারোয়ার, ঠিক আছে, এন্ড ইন কেস অফ ফিমার দিস বাট্রেসিং অ্যাকশনটা কি করছে, এই যে টানলাম আমি, কি করলো, এখানে যদি অ্যান্টেরিয়র বর্ডার থাকে, এখানে দুটো যদি ল্যাটারাল বর্ডার থাকে, তাহলে ও অ্যান্টেরিয়র বর্ডারকেও পুল করছে, দুটো ল্যাটারাল এই মিডিয়াল বর্ডারকেও পুল করছে, কোন দিকে? পেছন দিকে না, ঠিক আছে, সো অল দিস থ্রি বর্ডারস, ঠিক আছে, skids to the posterior surface of the femur. তিনটে বর্ডারই কি করবে, এই বর্ডারটাও পেছন দিকে স্কিড করছে, ল্যাটারাল বর্ডারটাও পেছনে টানছি, মিডিয়াল বর্ডারটাও পেছন দিকে টানছি কিনা, ঠিক আছে, টু ফর্ম আ বাট্রেসিং, একটা বাট্রেস ফর্ম করার চেষ্টা করছি আমি, যাতে আমার এই বেন্ডিং ফোর্সটাকে আমি হ্যান্ডেল করতে পারি, ঠিক আছে, এই যে পেছনে স্কিডিং অফ দিস বর্ডার towards the posterior aspect, forming a buttressing effect, giving rise to a buttressing effect. This is called কি? Linea aspera. লিখে রাখ, এটাকে বলে কি? লিনিয়া অ্যাসপেরা। এটা বাইরে যেমন বর্ডার গুলো পেছনের দিকে যাচ্ছে, সেরকম তোর বোনের মাঝখানেও একটা পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ বোন কি হবে, অ্যাটাচ হয়ে যাবে এই লিনিয়া অ্যাসপেরার সাথে, বোঝা গেল? Today we'll start a new topic that is already you have covered in your higher secondary
That topic is not audible. We might take it up. We done. Hello, hello. So the topic name is here nucleic acid. Okay. So first is what is nucleic acid and what is the importance of nucleic acid? Why it is required for your study. So what is nucleic acid? Nucleic acid is a polymer of nucleotides. A polymer of nucleotides. Okay. That means a chain of nucleotides. A chain of nucleotides will form nucleic acid. What is that nucleic acid? That is the your DNA and RNA. DNA and RNA. Deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Okay. Now we will go for so this is very important nucleotide here short note question. Short notes nucleotide. What is nucleotide? It is a combination of three structures, combination of three components. There are three components present in nucleotide. One is base and sugar and phosphate. That is BSP. Okay, base, sugar and phosphates. What are the base? Base it may be which kind of base? Base means it may be pyrimidine or it may be purine. Okay, it may be purine base or it may be pyrimidine base. Next is your sugar. What is your sugar? That sugar it may be that is a it may be ribose sugar or it may be deoxyribose sugar. Ribose sugar or it may be deoxyribose sugar. And last one is your phosphate group. Phosphate, that is phosphoric acid H3PO4. So phosphate group, once it will attach to the nitrogen base and pentose sugar, when it will binds, that will form nucleotide. Okay, so nucleotide here very important short notes. Nucleotide means base, sugar and phosphates. Without phosphate, when phosphate will not bind, only your nitrogenous base and pentose sugar, that they will form, what they will form? Nucleoside. Very good. Nucleoside. Okay. These are the your purine ring and pyrimidine ring. See carefully, in purine ring, the numbering should be which clock? Clockwise. Clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. And in case of pyrimidine, it will be clockwise. Now all of you tell. This is your adenine and guanine. Chemically, what you can tell? Adenine will be, what is the chemical name for adenine? You see and tell. At what position amino group is there? What position? Sixth position. So 6 amino purine. 6 amino purine. Okay. And guanine, at 2 position amino group is there and 6 position oxo group is there. So 2 amino, 6 oxypurine. These are your minor base, hypoxanthine and xanthine. Hypoxanthine and xanthine. These are minor base. What is the importance? When we will read or when we will discuss about uric acid synthesis or purine nucleotide metabolism or catabolism. That time synthesis of uric acid will read. These are the intermediate products. These are the intermediate products, hypoxanthine and xanthine.
This is your pyrimidine ring. Okay, cytosine. Now you tell cytosine. What is the structure? What is the chemical name of cytosine? You see and tell. At what position oxo group is there? 2. So 2 oxo, 4 amino, pyrimidine. Uracil 2, 4 dioxo, pyrimidine. Thymine 2, 4 dioxo, 5 methyl, pyrimidine. This is, all of you know, one is thiamine and thiamine. The difference will be, this is which vitamin? Which vitamin? Which vitamin? B. Which B? B complex? B1 or B2 or B6? B2. B1. B2 is riboflavin. These are your modified pyrimidine base, 5-methyl cytosine and dihydrouracil. The sugar is the here, what kind of sugar? Deoxyribose sugar and ribose sugar. Now we will start nucleoside. What is nucleoside? Nucleoside, nothing that is the except your phosphate group. Except your phosphate group. That means base and sugar, when they will bind, it will form the nucleoside. What is this? What is this? Purine or pyrimidine? Purine ring. Okay, it binds with the sugar. At what position? At what position? First carbon of ribose sugar binds with the N9 of the purine ring. Okay, that they will form the adenosine. That means adenine binds with your sugar, it will form the adenosine. So adenosine is a nucleotide or a nucleoside? Nucleoside. Like that, deoxythymidine how will form? This is your thymine ring. This is your thymine. When it will binds with the deoxyribose sugar, it will form the deoxythymidine. All these are your nucleosides. Adenine when binds with the ribose sugar, it will form the adenosine. Guanine will binds, then it will form the guanosine. Uracil form uridine, like that. Cytidine, hypoxanthine and xanthine. Hypoxanthine when binds, it will form the ionosine. Xanthine will, when it will binds with the ribose sugar, it will form the xanthosine. These are all adenosine. How it will form? Deoxyribose binds with the your adenine. It will form the deoxyadenosine, like that. Deoxyguanosine, deoxycytidine, deoxythymidine. All these things are the nucleoside. What I told, when phosphate groups will attach or binds with the your nucleoside, it will form the nucleotide. These are all nucleoside binds with phosphate group, they will form the, when adenosine binds with phosphate, it will form the AMP, adenosine monophosphate. So AMP is a nucleoside or nucleotide? Nucleotide. Guanosine binds with phosphate, it will form the GMP, guanosine monophosphate, that is your nucleotide.
cytidine like that. Cytidine binds with the phosphate group, it will form the CMP. It is a nucleotide. Ionosine binds with phosphate group, it will form the IMP, inosine monophosphates. Like that, deoxyribosugar or deoxyadenosine binds with phosphate group, it will form the deoxyadenosine monophosphate. Like that, deoxyguanosine monophosphate, deoxycytidine monophosphate, deoxythymidine monophosphate. This is one important thing. This ribose binds with adenosine when at two position it can be bind. At two position it can be bind. Either it may be fifth position, that means where hydroxyl group is there. Where hydroxyl group is there. It may be fifth position or it may be third position. When at fifth position it will binds, it simply you can tell that is AMP. Okay, simply you can tell AMP. But when at 3' or third hydroxyl group it will binds, you have to write that is 3' AMP. You have to write 3' AMP. After class, slide, everything is in your book. Which book you are reading? Vasudevan, everything is there. What is nucleoside, what is nucleotide, at what, everything is there. Everything is there. Oh. Right. Huh? Huh? কোনগুলো এইগুলো সাইটিডিক অ্যাসিড ইউরিডিলিক অ্যাসিড that I will tell later why it is acid I will tell you how that carboxylic acid group is formed. Next दे दो next दे दो next slide है Now see this is structure of ATP. Structure of ATP. Can you tell what is this bond? This is high energy bond. Very good. This is high energy bond, or you can tell that is high energy bond, or you can tell that is squiggle bond. Okay. What is the importance of that bond? What is the importance? Why it is still high energy bond? Because it can 1 mole of ATP, those substance can give more than 7 calorie. More than 7 calorie energy, you can tell that is high energy compound. High energy compound. Okay. High energy compound like that here, creatine phosphate is also high energy compound. So high energy compound means that it will give more than 7 calorie energy. I told at what here bond, that is squiggle bond.
energy bond or squiggle bond? Huh? What kind? Tell loudly. This is high energy bond, different bond. High energy, or you can tell that is high energy anhydride bond. Anhydride bond. This will give, when it will go for hydrolysis, when it will go for hydrolysis, it will give more than 7 calorie energy per mole. Okay, when it will go for hydrolysis, it will give more than 7 calorie energy. Okay. This is your cyclic AMP, structure of cyclic AMP. One thing I told, I forgot. See, this is what I told. When a 5' OH group is there, hydroxyl group is there, it will bind. You can tell only AMP. And when at 3' it will bind, you have to write 3' AMP. I told that word. See here, at the 5' OH group is there, and also at the third position also hydroxyl group is there. So here also it can bind, here also it can bind. Okay, so when at 5th position it will bind phosphate group, that simply you can write. But when at this area or at 3' third position it will bind, you have to write 3'. Okay, that both at 5' and third prime both can be bind in a cyclic manner. So what kind of bond? That is a phosphodiester linkage formed between the 3' and 5' position of ribose sugar. Like that, it is a cyclic AMP or cyclic GMP. Both can be produced. What is the function? Important function? They can act as a second messenger. Act as a second messenger. Like here, calcium also a second messenger, calcium ion, for the metabolic action of hormone. This is very important slide. All of you write down. This is very important slide. Question is your nucleotide short notes. First you have to write what is nucleotide, and what are the functions of nucleotide. What are the functions of nucleotide? 5-mark question. So what are the biological importance or functions of the nucleotide? First function is here. Nucleotides are precursors of nucleic acid. Nucleotides are precursors of the nucleic acid. Can you tell what is the importance of nucleic acid? Why it is required? What is the importance of nucleic acid? 3 functions. One is genetic information it will store. Another one is it will store expression and transformation. Transfer. Okay. So genetic information will be transferred from parent to progeny. Okay. And expression, that means why it will express? Because through expression only you can know either it is a human or it is a mouse, depending upon the gene. And store means that all information it will be stored. In which condition or in which material it will store? It will store as a codon in genetic code. It will store in genetic code. So the nucleic acids are the concerned with the storage and transfer of genetic information. The universal currency of energy, namely ATP, is a nucleotide derivative. ATP is a nucleotide derivative. Where ATP will be synthesized, and what is the importance of ATP? ATP, when it will be synthesized? When your carbohydrate, protein, lipid, all are
All are biomolecules. All are biomolecules. When that these biomolecules will be catabolism occurs. Catabolism occurs, so ATP will be synthesized. You will read about how ATP will synthesize from ADP. ADP cycle. ADP cycle. In when you will go for your oxidative phosphorylation. That is one essay question, electron transport chain. Electron transport chain. Okay. There in mitochondria, how ATP will be synthesis occurs. ATP and ADP cycle occurs. Next slide. So, no, previous. Agata. Cyclic AMP and cyclic GMP also, it will forms. What is the role? Role acts as a second messenger for the hormonal action. For the hormonal action. Most coenzymes are active in a nucleotide form. Like example, you can take NAD, NADP and FAD. So, FAD, that is coenzyme of which vitamin? That is riboflavin. Riboflavin is the B1 or B2? B1 or B2? B2. Riboflavin. That riboflavin coenzyme is the FAD. NAD will be coenzyme of niacin. Next slide. Another is PAPS. Okay. Phosphoadenosine 5-phosphosulfate. 5-phosphosulfates. These are known as active sulfate. In case of sulfuration reaction, we will read about when protein metabolism will go, that time we will read sulfuration action or sulfuration reactions. Very important is one SAM. SAM is your S-adenosyl methionine. In Viva question also they will ask what is active form of methionine, and also SAM is your short note question. That is we will read in protein metabolism. SAM is the active form of methionine because methionine is inactive. Methionine will be inactive. Where it will go for active form, that is S-adenosyl methionine, then only it will go for transmethylation reaction. Transmethylation reaction. What is transmethylation reaction? That means transfer of methyl group. Transfer of methyl group. Methyl group when you will donate, methionine itself cannot donate. When it will donate, when it will go for active form, SAM form, S-adenosyl methionine, at that position, at that time only, it can donate its methyl group. Okay, at that condition only, it can donate methyl group. That's why SAM S-adenosyl methionine is the active form of methionine. Next slide. This is very important. Synthetic analogues or synthetic nucleotides. This is also short notes may come, synthetic nucleotides. Synthetic nucleotides. Examples, that is 5-fluorouracil, allopurinol and 6-mercaptopurine, zidovudine. These are all your synthetic nucleotides. Synthetic nucleotides. What is the role?
synthetic nucleotides or synthetic analogs are normally occurring nucleotides are used in treatment of cancer or acts as a suppression agent and antiviral drugs. These analogs can act as enzyme inhibitors. That is very important thing. Acts as a enzyme inhibitors. That means, what is analog? Analog means same like structure. That means same like structure. Okay. So it will help in the case of cancer. What will happen? That synthetic analogs will it will incorporate into DNA. It will incorporate into DNA. Okay. Then once it will incorporate into DNA, that cell division will be arrested. Cell division will be stopped. Okay. So examples that I told, that 5-fluorouracil and 6-mercaptopurine. Tell me. What? No. There is no normal cell will be no problem. Only those cancer cells are there. There only that division will be stopped. Okay. When cell cycle will go, that time I will discuss. Every clarification we will get. That no problem. Okay. So like that allopyrinol also. Allopyrinol, what is the role of allopyrinol? That is very important. That is in case of hyperuricemia and gout. Hyperuricemia and gout. What is hyperuricemia? That means the level of uric acid will be increased. Level of uric acid will be increased in blood. Okay. So in case of that, what will happen? Your uric acid synthesis, that means uric acid level will be increased. Our target is, we have to stop the synthesis of uric acid. We have to stop the synthesis of uric acid. Okay. So one enzyme is there, that is xanthine oxidase. Xanthine oxidase. What will happen? This allopyrinol, it will inhibit the xanthine oxidase. It will inhibit the xanthine oxidase enzyme. So synthesis of uric acid will be stopped. Synthesis of uric acid will be stopped. Okay. Any doubt, anybody? Next. Allopyrinol. NOL. Allopyrinol, yes. NOL. Okay. And also, this is an example of that xanthine oxidase, how it will inhibited by allopyrinol. It is also an example of suicide inhibition. When enzymes will read, that time we will read about suicide inhibition. How it will be suicidally inhibit the xanthine oxidase. Okay. So near about already in higher secondary you have read. Already you have read, na? The DNA, RNA, what is nucleoside, what are nucleotides, but little bit synthetic nucleotide you have don't know. वही है ना, synthetic nucleotide पहले पता नहीं था. So now we'll start about what will start? We'll start about what is DNA and structure of DNA and structure of RNA. So before that we'll go for DNA. What is DNA? That is deoxyribonucleic acid. What is nucleic acid? That is the polymer of nucleotides. So whatever the genetic information presence in the DNA, that in which
In how it will store? It will store as a stored in genetic code or is a codon. That information will give to whom it will give? DNA. It will give to RNA. RNA. That is, what is the process name? DNA to RNA process name is the transcription. And whatever in RNA, the information is there. That it will carry forward to protein. That is called as translation process. Translation process. That means finally who is controlling all these things? Who is controlling? DNA is controlling everything. Your motor or sensory function, everything is controlled by the DNA. Okay. That is called as biological transformation. Next slide. Next slide. So all of you know DNA is the double helical structure and it is the components of or millions of nucleotides are present in the DNA. Next slide. And the nucleotide is composed of three things. That is the base, sugar and phosphate. Next slide. Next. Next. So it is a long polymer of the nucleotides and it is the looks like a zipper structure or ladder like structure, double helical structure. Next. Already in higher secondary you have finished, just recapitulated. Next. Next. This is important. So purine base is the adenine and thymine and cytosine guanine will be is it correct? What is purine? What is pyrimidine? Out of 4 can you tell? Adenine and guanine are purine. Okay. Next. That means a purine binds with pyrimidine. Correct? Correct or not? Next. Complementary base pair. How it will form complementary base pair? Complementary base pair, the order of base in one strand determines the order of base should be in other strand. That means if in one strand A is there, that means in other strand what should be there? T should be there. In other strand it should be T should be there. If cytosine is there in one strand, so other strand what should be complementary base? Guanine will be there. And what is the bond between A and T? That is double hydrogen bond. And between C and G, that is triple hydrogen bond. If when it will go for denaturation, that means we want the DNA strand. When it will go for replication, that time we will read. Two strands are there. What we will do? When we will go for denaturation, the two strands will be separate. That when two strands will be separate, at what area will be separate first? This is important. A and T. AT region where is reach is there. AT region reach area, there only separation occurs. Keep in mind
when we'll go for replication and transcription, that time very important. Which area we have to, which area will separate first? AT region, because double hydrogen bond compared to triple hydrogen bonds little bit weak. So first it will break down, or it will be separation occurs at the highly AT rich area. Next. Next. So all are the A binds with T and C will be binds with G. Next. Base pairing rule. Okay, cytosine and guanine will be triple hydrogen bond. Between A and T will be here double hydrogen bond. Next. It is the most important structural feature of the nucleic acid. It connects base of one polynucleotide chain with complementary base of other chain. So always A always binds with the T and G always binds with the C. Next. 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 Okay. So Chargaff rule also already you know. That means adenine and thymine both can be joined together or binds, and cytosine and guanine will be always binds together. That will be your Chargaff rule. Next. So number of purine is equal to number of pyrimidine. Okay. Up to till today we will finish. Okay. Next class another things will be remaining will be start. Okay. Is it boring? Okay. Sit. It is not finished. Sit. Two important question. One is your nucleotide, base, sugar and phosphate. And what are the importance of the nucleotide? 5 mark question. Next is your synthetic nucleotides. What are the synthetic nucleotides? Examples and function. Okay. Okay, now you can go. If any doubt is there, you can ask now. If any doubt, anybody doubt? Anybody anything doubt? রেডিয়াল পালস। তো প্রথমে হচ্ছে পালস। পালস জিনিসটা কি? পালসের আইডিয়া আছে? পালস কি? ওই 1 টাকা একটা লজেন্স পাওয়া যায় পালস নামে? ডেফিনেটলি সেটা নয়। তাহলে পালসটা কি জিনিস পালস? পালস পড়ে তো এসছো নাকি? তোমরা এই কলেজেই তো এসছো, তাই তো? পালস কি বলতে পারছো না? এরকম কোনো শপথ নিয়ে এসছো যে যাই জিজ্ঞেস করে বলবো না? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ পালস? হ্যাঁ, কার্ডিয়াক আউটপুট। আচ্ছা, একটা মোটামুটি কাছাকাছি কিছু গেছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, হার্টের সাথে রিলেটেড আছে পালসটা। আর কিছু পিছন দিক থেকে হোয়াট ইজ পালস? তুমিই বলো, তুমি এরকম করছো মানে কাছাকাছি গেছে। হ্যাঁ বলো। Indication of the rate of heartbeat that can be observed at various parts of the body. ওরে বাপরে বাপ, বিরাট ব্যাপার। সেই পুরো 3 ইডিয়টস এর সিনের মতন হলো একদম সুন্দর করে। ভালো কথা, বিউটিফুল। ধরুন আমি বুঝতেও পারলাম না কি হলো, যাই এনিওয়ে বাট মোটামুটি গেছে। আচ্ছা, আর কিছু পালস? হ্যাঁ, ক্লোজিং অফ হার্ট ভালভ। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লোজিং অফ হার্ট ভালভ, হ্যাঁ সেটা কোনোভাবে কানেক্টেড আছে ডেফিনেটলি। আর এনিবডি এলস? Anybody else? Rate of pumping of heart. Very good. Rate of pumping of heart, very good. এরকম কিছু আছে নাকি ভারতীয় সংবিধানে শুক্রবার অ্যাপ্রুভ করতে নেই? না ঠিক আছে, ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ ছেড়ে দাও এগুলো, এখন আর পড়ে লাভ নেই। শিখতে হবে পালস জিনিসটা কি। ঠিক আছে, হার্ট পাম্প করে এটা জানো? হার্ট পাম্প করে এটা জানো তো? হ্যাঁ, কভার পাম্প করে 1 মিনিটে কভার পাম্প করে 72। সকলে করছে 72? হ্যাঁ, তাহলে একটা রেঞ্জ রয়েছে নিশ্চয়ই। কতটা রেঞ্জটা কি? 72 থেকে 75?
68 থেকে 75 বড় কম জায়গা দিচ্ছ না 70 আর কিছু আরো কম করে আরো কিছু বলা যায় আরো 73 থেকে 74 এরকম কিছু বলা যায় নাকি এরকম একটা রেঞ্জ দিচ্ছ দ্য রেঞ্জ ইজ সবসময় মনে রাখবে এগুলো পরীক্ষায় গিয়ে উল্টো পাল্টা বলে 60 টু 100 60 টু 100 যখন কথাটা বলছো ভেবে বলো তুমি কখনো নিজের পালস দেখেছো বা জেনেছো 80 82 তো পালস হরদম পাওয়া যায় তাহলে সেটা কি অ্যাবনর্মাল বলবো অ্যাবনর্মাল তো বলবো না সো এনিথিং বিটুইন 60 টু 100 ইজ আ নরমাল পালস রেট 60 নিচে যদি যায় if we get a pulse rate below 60 we call it bradycardia 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 পরীক্ষায় বানান জিজ্ঞেস করা হবে bradycardia if it is more than 100 we call it হ্যাঁ ট্র্যাকি নয় ট্যাকি what is the spelling of ট্যাকি TACHY এই স্পেলিং গুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় যখন অন্য কোনো প্রশ্ন পারবে না তখন এই প্রশ্নগুলো করা হবে মানে যখন এই প্রশ্নগুলো তোমায় জিজ্ঞেস করা হবে অর্থ হচ্ছে তুমি এর আগে অত্যন্ত বাজে করেছো তার আগে সো এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা মানে এগুলো তো মানে উই অ্যাজিউম যে এগুলো জেনেই আসবে বেসিক ব্যাপারটা তো ট্যাকি TACHY ঠিক আছে এবারে হচ্ছে পালসটা তাহলে কি পালসটা কি যখন হার্টটা পাম্প করছে কন্টিনিউয়াসলি তো কি হচ্ছে আমাদের ইন্টারমিটেন্ট ফ্লো তৈরি হচ্ছে আর যখন পাম্প করছে দা ব্লাড heart what is heart it's a muscular organ basically so whenever it is contracting we call this contraction as systole whenever it is dilating we call it relaxation it is diastole at least you know that good so যখন systole হচ্ছে the blood is flowing in the forward direction so এই যে rhythmic systole and diastole হচ্ছে তাতে blood is flowing so a wave is being formed inside the blood এই ওয়েভটাই সমস্ত আর্টারির মধ্যে দিয়ে from central to peripheral organ central to peripheral up down side তাই তো central to peripheral লিম্ব গুলো যেখানে আছে it goes and this waveform is known as the pulse wave এই পালসটা কোথায় আমরা ফিল করতে পারি any arterial structure which is superficial enough to be felt under your fingers that is all about the pulse তাহলে পালস জিনিসটা কি arterial pulse we are discussing এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে is there any venous pulse ভেনে পালস অনেকে ভাবছে আর্টারিতেই হতে পারে এটা জীবনে প্রথম জানলাম এরকম ব্যাপার আর ভেনে কি সো আর্টারি পালস আছে ভেনাস পালসও আছে ভেনাস পালস আর আর্টারি পালসের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে as we go on we will discuss about that তাহলে আর্টারিয়াল পালস হলো কোথায় কোথায় আর্টারিয়াল পালস আমরা পেতে পারি নেক ওকে ইজ কারেক্ট এক তারপর রিস্ট ওকে রিস্ট এরপর আসবো আর্টারির নামে আর এটা ঠিক আছে কিন্তু এটা অ্যাঙ্কেল নয় ওকে কিন্তু এখানে পাওয়া যেতে পারে ওকে ওয়েলকাম টু দ্যাট কি ধরনের আর ক্যারোটিড তো বলেই দিলে তুমি নেক দেখিয়েছো হ্যাঁ ফিমোরাল রিজিয়ন ইয়েস ফিমোরাল রিজিয়নে পেতে পারি আর কোথায় পেতে পারি পপ্লিটিয়াল ওয়্যার ইজ দি পপ্লিটিয়াল ফসা behind the patella আচ্ছা ঠিক আছে the posterior aspect of the organ আর আরো নিচে পাওয়া যেতে পারে অ্যাঙ্কেলের আশপাশে ওকে এবার কটা আর্টারির নাম বল রিস্টে কোন আর্টারি আমরা দেখছি রেডিয়াল আর্টারিটা মিডিয়ালি আছে না ল্যাটারালি আছে মিডিয়াল ল্যাটারাল সমস্ত অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে সো ফার্স্ট অফ অল এই জিনিসটা একদম এভরিবডি শুড বি very punctual about it the radial artery on the lateral side of forearm or the wrist on the lateral side তাহলে যদি এটা anatomical position হয় the thumb is on the lateral side তাহলে থামের সাইডে থাকবে পরীক্ষায় এটা it's a very gross mistake এইখানটায় তো আমরা একটা pulsation পাবো but that is not the radial artery pulsation so if we have to check for the radial artery pulsation at least we should be placing our fingers on the lateral side দূর থেকে যখন এক্সামিনার দেখবে এদিকে দেখলেই ফেল এই ভুল করবেন গেল এটা হচ্ছে এক নাম্বার নেক্সট হচ্ছে আর কোথায় ক্যারোটিড আর্টারি পেতে পারি ফিমোরাল আর্টারি পেতে পারি পপ্লিটিয়াল আর্টারি ইটস ডিফিকাল্ট there is a specific maneuver by which we can check for the popliteal artery আরো নিচের দিকে গেলে আমরা কিছু আর্টারি টিবিয়ার একদম নিচের দিকটায় গেলেও we can get certain arteries সেখান থেকে আমরা ফিলটা পেতে পারি সো বেসিক্যালি আমরা চেক করি আর এখানে একটা পেতে পারি ব্রেকিয়াল এখানে হচ্ছে ব্রেকিয়াল ব্লাড প্রেশারের দিনে আমাদের ব্রেকিয়াল আর্টারি প্রেশার উই বেসিক্যালি চেক তাহলে রেডিয়াল আর্টারি পালসেশন সেটা নিয়ে আমাদের আজকে তাহলে আজকে আমাদের শিখতে কি হচ্ছে রেডিয়াল আর্টারি পালস তো একজন একটু হালকা ধরনের কেউ এখানটায় চলে আসুক যে কেউ মনে হয় তুমি চলে আসো কারণ এখানে উঠতে হবে আর একটা যে কোনো টুল নিয়ে তো
তুমি একটা বসে যাও, ইউ উইল বি আওয়ার ভলান্টিয়ার। একটা টুল নিয়ে আসো, টুল নিয়ে এসে বসে যাও, ইউ উইল বি আওয়ার ভলান্টিয়ার, যার উপরে আমি দেখিয়ে দেবো, তারপর তুমি তোমার সাইডে যে লোকটা আছে তার করতে হবে। জাস্ট এক মিনিট বসে যাও। ফার্স্টে আমরা দেখি যে বসে যাওয়ার সাথে সাথে এটা ভেঙে না যায়, ওই হ্যাভেন টেবিল ওদিকে ওদিকে আস্তে করে হাতে তুমি এই দুটো এই ওদিকে আসছে করছে, ব্যাস সাফিশিয়েন্ট সাফিশিয়েন্ট। এদিকে 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 এটাও একটা হাত আছে, এদিকে একটা রাইট সাইড একটা হাত আছে। সো বাট তুমি জাস্ট নর্মাল বসো, জাস্ট লাইক আ পেশেন্ট। তাহলে how we have to do this radial artery, but যে কোনো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন তোমাদের পরীক্ষাতে you will be asked for the clinical examination, 10 নাম্বার থাকবে। You will be marked the way you approach the patient, you will be marked the way you run the process। এই পুরো জিনিসটাকে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তাহলে আমরা কি করে প্রসেসটাকে রান করব? ফার্স্ট অফ অল, যখনই একটা পেশেন্টের কাছে যাবে, or subject, in this case it's a normal subject, so introduce yourself and inform him what you are going to do। ফট করে গিয়ে একটা হাত ধরে টেনে এটা করাটা, দ্যাট ইজ ভেরি অকওয়ার্ড। ইউ থিঙ্ক ইউরসেলফ অ্যাজ ইন হিজ শুজ, ওইরকম অকওয়ার্ড লাগবে। হঠাৎ করে কোনো কথা নেই বার্তা নেই, একজন এসে হাত ধরে টেনে পাস দিচ্ছে, whatever, however superficial that is, but still it will be very awkward. So first you need to explain to the patient that আমি এই, এবং তুমি মালা বসো, আচ্ছা তাহলে, এবং this one you can do in your vernacular, এটা ইংলিশে বলতে হবে না, পেশেন্টের সাথে কথা তো এটা পেশেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজে বলবে, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার সেটা কমন হতে পারে, ও বাংলা বুঝছে, তুমিও বাংলা। ও যদি হিন্দি বোঝে, একমাত্র হিন্দি বোঝে, ধরো পৃথিবীতে আর কোনো ভাষা বোঝে না, তাহলে হিন্দিতেই তোমাকে বলতে হবে, আদারওয়াইজ দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো? না হলে তোমরা পিছনেও চলে যেতে পারো, যদি ইস্যু এই দিক দিয়ে বেরিয়ে ওই দিক দিয়ে ঢুকতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই যদি দেখতে না পারো। ওকে, কারণ আমাদের, বা তুমি আরেকটু এরকম এদিকটা একটু এদিক ফেস করো, ব্যাস, তাহলে এভরিবডি ক্যান, অলমোস্ট এভরি মোর পিপল ক্যান সি বেসিক্যালি। ওই দিকটা একটু অসুবিধা হতে পারে। এনিওয়ে, সো ফার্স্ট হচ্ছে, তাহলে আমি তোমার হাতে পালস দিই, এবং এটা ইট ইজ নট আ পেইনফুল প্রসিডিউর, এটা ওকে বলে দিতে হবে, বিকজ পিপল আর অ্যাপ্রিহেনশন। এটা হলে কি হবে, যদি একটা সাপোজ হি ইজ অ্যাপ্রিহেন্ডিং যে এখানে পেইন হতে পারে, এই কারণ ডাক্তারের কাছে এলেই একটা ভয় থাকে যে পেইন, কিছু একটা পেইনফুল বা কিছু একটা আনইউজুয়াল সামথিং আই এম গোইং টু হিয়ার। তো সেই জিনিসটা কি হ্যাভ, ইটস ইওর ডিউটি টু অ্যালিভিয়েট দ্যাট পেইন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ওকে ক্লিয়ারলি, এবং এখানে মেইন ইম্পর্টেন্ট যেটা দ্বারা, দ্যাট ইজ দি কমিউনিকেশন। So the more, the better you communicate, the better findings you can get, and everything will, even your score will be better. That's it. So here বলা যে আমি এটা করতে চলেছি, এবং এতে কোনো ব্যাপার লাগবে না। এইবারে জিনিসটা হচ্ছে, আমরা যে পালস দেখি, we have to use 3 fingers. We have to use 3 fingers. Okay. আচ্ছা, এইবারে কি করে করছো? First is you need to support his forearm by your hand. You need to support his forearm by your hand. এবং তারপরে ওর যেহেতু এখানে এটা আছে, এমনি অসুবিধা নেই, পেশেন্টের থাকতেই পারে। সো বেসিক্যালি 3 fingers on the radial aspect, on the radial aspect। 3টে ফিঙ্গার আমরা ইউজ করছি, যেখানে এই ফিঙ্গার আর এই ফিঙ্গারটা স্টেবল থাকছে, দে হ্যাভ স্পেসিফিক অ্যাকশন। বলে দেবো আমরা যে ফিল করছি উইথ দি মিডল ফিঙ্গার বেসিক্যালি। মানে আমাদের ভলান্টিয়ার সিন্স হি ইজ হ্যাভিং দিস, সো এই জন্য এখানে তোমাদের একটু দেখতে অসুবিধা হতে পারে। সো আই এম ফিলিং উইথ দি মিডল ফিঙ্গার, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং। 3টে ফিঙ্গার আমরা ইউজ করব। একটা, এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল ফিঙ্গার, এটা হচ্ছে ডিস্টাল ফিঙ্গার, এন্ড উইথ দি মিডল ফিঙ্গার উইল বি looking or will be measuring the pulse. Proximal finger দিয়ে we are stabilizing, distal finger দিয়ে we are stopping the backflow, and this one is for the palpating the pulse or feeling the pulse. এখানে যেই মোমেন্টে হাত রাখবে, আরো বহুবার বলবো, আরো বহুবার বলার থেকে হচ্ছে তুমি নিজেই করবে, ডোন্ট ওয়ারি। তাহলে প্রক্সিমাল ফিঙ্গার, ডিস্টাল ফিঙ্গার। প্রক্সিমাল কি? এটা এইদিকে যেটা ক্লোজ আছে, প্রক্সিমাল ফিঙ্গার, ডিস্টাল ফিঙ্গার। সিম্পলি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, রিং ফিঙ্গার, এই দুটো আমি এখানটায় রাখলাম। কোথায় রাখছি? তোমাকে এখানে কি কি জিনিস ফার্স্টে পিক আপ করতে হবে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? একটা অনেক ধরে ওঠানো আছে। সো যেটা মেন, তোমাকে যেটা মেজর জিনিস ফিল করতে হবে, দ্যাট ইজ দি পালস, এবং তার জন্য হাতটা কোথায় রাখতে হবে? অন দি ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট। তুমি দেখো এটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে, এটা তো ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টই হচ্ছে, আমি তো হাতটা এই জায়গাটাতে রাখছি। অনেককে করতে বললে একটা আঙ্গুল দিয়ে করে, এই করে, those are not the technique. Actual technique is with this 3 fingers and you are filling the pulse with your middle finger only. So that's the radial pulse. এইভাবে জিনিসটাকে ফার্স্ট আমাদেরকে দেখতে হবে। তোমাদের এবার এখানে আমি একটা ব্রেক দিচ্ছি, ব্রেকটা এই কারণে দিচ্ছি, রাইট নাও যেটা এবার তোমাদের কাজ, সেটা হচ্ছে তোমরা আরেকটা মেজর ইম্পর্টেন্ট জিনিস which I didn't say, আমি দাঁড়িয়েছি কোন দিকে পেশেন্টের? রাইট। So all through your life remember
রাইট সাইড দিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, এক্সেপ্ট ফিউ এক্সেপশনস। মোস্ট অফ দি ক্লিনিক্যাল থিয়েতে রাইট সাইড দিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট যেটা আমরা এখন অবধি যে পার্টটা করলাম ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট, সেই জিনিসটা এবার তোমরা করবে। কিভাবে করবে আমি বলে দিচ্ছি। উইল বি গিভেন 5 মিনিটস নাও, যেটা এই সেম জিনিসটা করবে, তার একটা পার্টিকুলার টার্গেট নিয়ে আমরা জিনিসটা করবো। কি কি? প্রথম হচ্ছে তোমার লেফট সাইডে যে আছে তার পালস দেখবে। প্রত্যেকে তোমার লেফট সাইডে যে আছে তার পালস দেখবে, একটু ইয়েও করে নিতে পারে, একটু জায়গা নিয়েও নিতে পারে, অসুবিধার কিছু নেই, স্টিকিং করতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই। তোমার লেফট সাইডে যে আছে পালস দেখবে, বলাটা প্র্যাকটিস করবে, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, যে আমি মিস্টার এই স্টুডেন্ট এখানে এন্ড আই এম গোইং টু চেক ইউর পালস। ঠিক আছে, এই জিনিসটা ইন্ট্রোডিউস, কনসেন্ট নাও। ও বলবে হ্যাঁ ঠিক আছে, এইবারে তার পালসটা তুমি দেখবে। পালসটা কিভাবে দেখবে? ফার্স্ট যেটা আমাদের, এক্ষুনি হয়তো পুরোটা ঠিক করবে না, আমার টার্গেট হচ্ছে নেক্সট 5 মিনিটে প্রত্যেকে দেখো, ফার্স্টে যে রাইটে আছে সে দেখবে, তারপর অন্যজনেরটা দেখবে, কমপ্লিমেন্টারি জিনিসটা হবে। কি চেষ্টা করবে? এইখানে আঙ্গুলটা রাখা এন্ড অ্যাট লিস্ট ট্রাই টু ফাইন্ড আউট এনি পালসেশন, এই জিনিসটা, এবং এইটা ফিল করার চেষ্টা করো। পালসেশনটা প্রত্যেকে ফিল করার চেষ্টা করো, হাতে যেন একটা পালসেশন আসে। তুমি ধরো অনেক সময় হতে পারে কারো, ইফ সামবডি ইজ হ্যাভিং আ লো ভলিউম পালস অর সামথিং, একটু অসুবিধা হতে পারে পেতে, দ্যাট ইজ অলসো নরমাল। এখন তুমি নিজে জায়গাটাকে আপ ডাউন করে চেষ্টা করো, তারপরে আমরা আবার এক্সপ্লেইন করছি। বলছি রিস্টে এখন করলে আর এখন করলে কোনো অসুবিধা আছে? না, ওইটাতে কোনো অসুবিধা নেই, তুমি কোন দিকে, কিন্তু বেসিক ব্যাপারটা কি, এটা হয়ে যায় যখনই তুমি রাইট সাইডে দাঁড়াচ্ছ, এটাই তো পজিশন। এটা করতে পারো, কেন কোনো অসুবিধার কিছু নেই, দিস ইজ অলসো ওকে, এটাও ওকে, এতেও অসুবিধা নেই। তাতে প্রক্সিমাল ফিঙ্গার আর ডিস্টালটা চেঞ্জ হয়ে যায়, বাট স্টার্ট উইথ দিস, দ্যাটস দ্য ইজিয়েস্ট। স্টার্ট উইথ দিস, এইটা কোন ফেসের দিকে রয়েছে, স্টার্ট উইথ দিস, এইটা পরে দেখো। নিজেরা করতে করতে নিজেদের বেরিয়ে, এটা তো কিছু অঙ্ক করার মতো না, নিজেকে ফিল করতে হবে। সো ইউ আর গিভেন 5 মিনিটস, এই জিনিসটা নিজেদের মধ্যে করো। ওয়ান্স দিস ইজ ডান, করতে ফিল করো। যে ফিল করতে পারবে না, ইনফর্ম তুমি চলে যাও। সবাইকে যে বসে করতে হবে না, ইউ ক্যান ডিসকাস, জায়গা নিতে পারো, জায়গা নিয়ে করতে পারো, এমন কোনো ব্যাপার নেই। সুবিধা হয়েছে পালস পেয়ে, প্রত্যেকে পালস পেয়েছো। কার রাইট হ্যান্ড? আচ্ছা, হালকা চাপ। হ্যাঁ, তাহলে পজিশনে প্রবলেম হচ্ছে, বাট দ্যাটস ওকে, নো প্রবলেম। তাতে যে মেজর কোনো সমস্যা আছে না, তোমাদের জাস্ট অ্যাকাস্টম করার জন্য যে কি ব্যাপারটা ফিল করতে পারছো তো, যে একটা কিছু এসে হাতে লাগছে, এইটা ফিল করতে পারছো তো, এটার জন্যই রাখা। কার আর পেছো পজিশন ছিল না মোস্ট লাইকলি, বা একটু যেতে পারে, কারণ আর্টারি পজিশন চেঞ্জ করে, একটা আউটকে দেখে 2 মিলিমিটার হিয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। আচ্ছা, আর কার অসুবিধা হয়েছে? পালসটা ফিল করাটা নেই, ফার্স্ট হচ্ছে পালসটা ফিল করা। শুধু এখানে না, প্রত্যেকটা জায়গাতেই ক্যারোটিড পালস, এগুলো পরবর্তীকালে যখন কাজ করবে সেই সময় তো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দিস উইল বি আ ল্যান্ডমার্ক অফ সার্টেন প্রসিডিউরস। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্যারোটিড পালস কখনো দু হাত দিয়ে চাপবে না, ক্যারোটিড পালস দু হাতে নিজেরা দেখতে যাবে না, দু হাত দিয়ে। মানে দেখছিলেন যখন ডাক্তারবাবু ছিলেন, ডাক্তারবাবু নেই, ওটা ইমিডিয়েট হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, আর কারো কোনো অসুবিধা আছে? ওটাকে পেয়ে গেছো। এবারে এটা একদম বেসিক, এটা নার্সারি বাচ্চাদের থেকে এক্সপেক্টেড পালস পাওয়া। এবার তোমাদের যে জিনিসটা করতে হবে, এইবারে আমাদের কয়েকটা জিনিস পালসে দেখতে হয়, সেইটা আমাদের দেখতে হবে। কি কি পালসে দেখতে হয়? এক হচ্ছে রেট, পালস রেট মানে কি? 1 মিনিটে কবার। তাহলে যে ব্যক্তি তুমি পালস দেখছো, তার রেটটাকে গুনতে হবে। শুধু পালস দেখলেই হবে না, গুনতে হবে। কিভাবে গুনবে? ঘড়ি দিয়ে গুনবে। পরীক্ষাতে এরকম করবে না, গেলে মোবাইল বের করলে, স্টপওয়াচ অন করলে, দেখতে শুরু করলে, এরকম নয়। ঘড়ি নিয়ে যাবে এই পরীক্ষার জন্য। ফিজিওলজি প্র্যাকটিক্যালে ঘড়ি লাগে, এটাও করবে না। ইট ইজ অলসো ভেরি অকওয়ার্ড। গেলে পেশেন্টকে বললে, দেখি ঘড়িটা দে তো। হ্যাঁ, তাহলে কারণ তুমি তো টাকা পাবে পেশেন্ট দেখার জন্য, নইলে পেশেন্ট যদি ঘড়ি দেয়, তাহলে পেশেন্ট বলবে যে আমাকে তাহলে 50% দিই, আপনি তো কমপ্লিট নন। তাহলে কমপ্লিট হওয়ার জন্য নিজেই ঘড়ি পরীক্ষা দিয়ে নিয়ে যাবে, আজকে নাও থাকতে পারে, অসুবিধা নেই। তোমাদের রেটটা কাউন্ট করতে হবে। রেটটা কি করে কাউন্ট করে? ওই মনে মনে কাউন্ট করবে, প্রত্যেকবার আঙ্গুলে যেটা লাগছে 1 2 3 4 5 করে। দুটো অপশন, এক হতে পারে 15 সেকেন্ডস কাউন্ট করলে ঘড়ি দেখে, এন্ড মাল্টিপ্লাই ইট উইথ 4,
তাড়াতাড়ি করবার জন্য। দি আদার স্ট্যান্ডার্ড অপশন ইজ 1 ফুল মিনিট কাউন্টিং, যে কোনো একটা করতে পারো। দুটোই সাফিসিয়েন্ট, তোমাকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে। তো 15 সেকেন্ডে হয়তো 20 পেলে কারো পালস হয়ে গেল। 20 মানে 80, 15 বাই 60 1/4। আচ্ছা, এটা আমাকে শেখাতে হবে, ঠিক আছে। সো তাহলে যদি 15তে 20 পাই তাহলে আমি হচ্ছি 80। হ্যাঁ, আর দেখা যেতে পারে যে 1 মিনিট কমপ্লিট কাউন্ট করলাম, ওই ব্যক্তির 78 এলো, ওকে, নো প্রবলেম। যা পাবে সেটাই বলবে। কিভাবে বলবে? 78 বিটস পার মিনিট। পালস রেট কত? পালস রেট হচ্ছে 78 বিটস পার মিনিট বা 78 পার মিনিট, এরকম কিছু একটা আমাকে বলতে হবে। শুধু 60, পালস রেট কত? 60 কিলোগ্রাম, লিটার, বোঝা যায় না তো, ইউনিটটি বলতে হবে। এটা হচ্ছে রেট, যেহেতু ইউনিটেড হচ্ছে, ইউনিট হচ্ছে বাই টাইম। ক্লিয়ার এভরিবডি? রেট হয়ে গেল। রেটের পর আমাদের যেটা বুঝতে হবে, এই পয়েন্টগুলো মাথায় রাখতে হবে, 5 থেকে 6টা পয়েন্ট আছে। সেকেন্ড হচ্ছে রিদম। রিদম কিরকম? রিদমটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। একটা হচ্ছে শব্দগুলো শোনো, এটা কি? রেগুলার ইন্টারভ্যালে হাত পড়ছে, রেগুলার ইন্টারভ্যালে পড়ছে। আরেকটা যদি এরকম হয়, ইরেগুলার ইন্টারভ্যালে পড়ছে, ইরেগুলার রিদম। আরেকটা দেখো, রেগুলার কিন্তু পালসের হিসেবে দিস ইজ বা আরেক রকম। দিস ইজ রেগুলারলি ইরেগুলার, পালসের হিসেবে, কারণ মাঝে এতটা গ্যাপ থাকে। ইট ইজ অলসো আ টাইপ অফ রেগুলার বলতে পারো, বাট পালসের হিসেবে, কারণ মাঝে যদি গ্যাপ থাকে ব্লাড আসছে না, তাই তো। দিস ইজ রেগুলারলি ইরেগুলার। 3 রকমের রিদম আসতে পারে ইন অল পেশেন্টস। একটা হচ্ছে রেগুলার, একটা রেগুলারলি ইরেগুলার, আরেকটা হচ্ছে ইরেগুলারলি ইরেগুলার। বুঝা গেল ব্যাপারটা? তোমাদের যেহেতু ফার্স্ট ইয়ারে কেবলমাত্র নর্মাল সাবজেক্ট দেওয়া হবে, কারণ অল অফ ইউ আর হেলদি, তো তারপরেই করবে, আনলেস আর এনি আনফরচুনেট ইস্যু, অল অফ ইউ আর মোস্টলি হেলদি। তো তোমাদের প্রত্যেকে রেগুলার রিদমই পাবে। সো রিদম উইল বি রেগুলার, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, জিজ্ঞেস করতে পারে কোন কোন কেসে ইরেগুলারলি ইরেগুলার রিদম পাওয়া যায় আর রেগুলারলি ইরেগুলার রিদম পাওয়া যায়। আমি বলে দেবো ক্লাসের শেষের দিকে গিয়ে আমরা জিনিসটা বলে দেবো। এটা গেল রিদম, রেট হলো, রিদম হলো। এবার আসছি ভলিউম। ভলিউমটা কি? তুমি যখন পালসটা ফিল করছো, যখন পালসটা ফিল করছো কিরকম ফিল করছো? তুমি তো আঙুলটা এরকম রেখেছো, হ্যাঁ, যখন পালসটা আসছে আঙুলটা একটু উপরের দিকে যাচ্ছে, তাই তো। এবার যদি ভলিউম বেশি হয়, এইটা বেশি ফিল করবে, ইট উইল গো হায়ার, ফিল করতে পারবে। যদি ভলিউম কম হয়, ইট উইল অলমোস্ট নট মুভ, ঠিক আছে। ইট ইজ অলমোস্ট, যাদের ক্ষেত্রে ধরো কারো কারো ক্ষেত্রে দেখেছো যে পালসটা ফিল করতে খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে, যাদের ভলিউম কম আছে। সো ইট ইজ অলমোস্ট, মানে তোমাকেই অনেকটা সময় আঙ্গুলটা ভিতরে চেপে ফিল করতে হচ্ছে, তার মানে দ্যাট ইজ আ লোয়ার এন্ড অফ ভলিউম। হাউএভার, এই প্রত্যেকটা যা যা এখানে তুমি পেয়েছো, এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে নরমালের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভেরিয়েশন। কারোরই এখানে মোর অর লেস হাই, ভেরি হাই ভলিউম থাকবে না, কারোরই ভেরি লো ভলিউম থাকবে না, কিন্তু হ্যাঁ ভ্যারিয়েশন থাকবে। কারোরটা তুমি দেখবে ইজিলি পাচ্ছ একটু হাই, কারোরটা লো, এন্ড ইটস আ সাবজেক্টিভ ফিলিং। এটা তোমাকে পালস দেখে দেখে শিখতে হবে, এটা আমি শিখাতে পারবো না। ইটস আ সাবজেক্টিভ টাচ ফিলিং, এটা তোমাকে নিজেই মাল্টিপল টাইম প্র্যাকটিস করে করে শিখতে হবে। সো ওয়ান ইজ হাই ভলিউম, ওয়ান ইজ লো ভলিউম, এন্ড মিডল ইজ দি নর্মাল ভলিউম। এই নর্মালের হিউজ ভ্যারিয়েশন আছে, অনেক কিছুই নর্মাল হতে পারে। সো এটা এখানে বিভিন্ন লোকের, সো আগের বার যার উপর করেছো, এবার অন্যের পালসটা দেখে 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 ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাটস আ ভলিউম। ভলিউমের পরে চলে আসছি ক্যারেক্টার। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ভলিউম বেশি হতে পারে কখন? যদি ধরো এক্সারসাইজের পরে বুকটা ধরপড় করে, পালসের ভলিউমটাও বেড়ে যায়। কম হতে পারে কখন? ধরো কারো শরীরে রক্তই নেই, হেমারেজ হয়েছে, কি কারো শরীরে রক্তই নেই, ব্লাড একদম বেরিয়ে যাচ্ছে গল গল করে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ব্লাড কমে গেছে, ভলিউম কমে যাবে। হার্ট ফেলিওর হয়েছে, ভলিউম কমে যাবে। এরকম অসংখ্য রিজন আছে, তোমাদের রিজন গুলো একটা একটা করে মনে রাখলেও চলবে, এই ইয়ারে একটা একটা করে রিজন বলতে পারবে, বেসিক জিনিসটা বুঝতে হবে। এরপরে চলে আসছি ক্যারেক্টার অফ দি পালস। ক্যারেক্টার অনেকগুলো আছে, আজকে বিশেষ সময় নষ্ট করবো না, এগুলো বইতে খুব ভালো করে আছে। কয়েকটা ক্যারেক্টার আমি তোমায় জাস্ট বলে দিচ্ছি। ইউজুয়ালি কি হচ্ছে, যখন পালসটা আসছে, ওয়েভটা উঠছে আর নামছে, ফিল করছো তো? এই যে পালসটা আসছে, পালসের কি একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে যদি জল আসে, একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে যখন জলটা গিয়ে হিট করবে, ওই জায়গাটা এরকম ফুলে যাবে, তারপর যখন জলটা চলে যাবে জায়গাটা আবার চেপে যাবে। এবার ওই পাইপের উপরই তো আমি হাতটা দিয়েছি, তাহলে যখন এসে জলটা ধাক্কা মারছে, ইট ইজ গোয়িং আপ এন্ড গোয়িং ডাউন। তাহলে ওয়েভ যদি দেখি, ওয়েভ ইজ গোয়িং আপ এন্ড গোয়িং ডাউন, এটাই তো ওয়েভ, এটাই তো ওয়েভ। এবার এই ওয়েভের অনেকগুলো ভেরিয়েশন হতে পারে,
ভেরিয়েশন কি? একটা হতে পারে যে স্লো রাইজিং পালস, মানে আমার নর্মাল হচ্ছে এই গো এন্ড এই আপ, এই এন্ড এই আপ এন্ড ডাউন, এটাই পালসের ওয়েভ। স্লো রাইজিং এ কি হবে? এই আপ ফলো, এই আপ ফলো। এমন হতে পারে দুটো করে পিক আছে, পালসাস বিসফেরিয়েন্স বলে সেটাকে, এটা গেল আপ আপ গো, আপ আপ গো। ডিফারেন্ট ডিজিজে এই ধরনের পালস গুলো আসে। একটা পালসকে বলা হয় ওয়াটার হ্যামার পালস। সেটা কি করে দেখতে হয় আমি দেখিয়ে দেবো একটু পরে। ওয়াটার হ্যামার পালস মানে পালসটা হরাইজন্টাল প্লেনে তোমার পালস মোটামুটি পাচ্ছ, একটু হাই ভলিউম পাওয়া যায়, হাতটাকে যেই মোমেন্টে তুমি উপরে তুলে দেবে ফর আ পিরিয়ড কোনো পালস আসবে না, তারপরে একটা জোরে পালস এসে হাতে ধাক্কা মারবে, দ্যাট ইজ ওয়াটার হ্যামার পালস। এটাও বিভিন্ন ভালভের ডিফেক্ট থাকলে, হার্ট ভালভের ডিফেক্ট থাকলে পাওয়া যায়। এই জিনিসগুলো যেগুলো এখন এই গত 1 মিনিট ধরে বলছি, পুরোটা ইনভাইট করা এই মোমেন্টে তোমাদের জন্য ডিফিকাল্ট। জাস্ট মাথায় নাও, এক একজনের এক একটা শব্দ মনে থাকবে, এন্ড দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর নাও। এটাকে ঘরে গিয়ে আবার করতে হবে, এন্ড রিপিটিশনে ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম এগুলোকে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। এগুলো সবগুলো এক্ষুনি তোমরা বুঝতে পারবে না, কিন্তু দিস আর দি ভেরিয়াস টাইপস অফ পালস। একটা হতে পারে পালসাস অল্টারনেটস, যেখানে পালসের যে ভলিউমটা বা পালসের যে স্ট্রেংথটা সেটা অল্টারনেটিভ হয়, একবার বেশি একবার কম, একবার এন্ড দেয়ার আর ডিফারেন্ট রিজনস ফর দিস। তাহলে এইটা গেল ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার অফ পালস। তোমাদের এখানে স্পেসিফিক ক্যারেক্টার কিছু পাবে না, most of them you will be getting a normal character, because most of the people are here are healthy and you people are very young, এখন হার্টের সেরকম রোগ থাকার কারণ নেই। আনফরচুনেট যদি কিছু congenital issues থাকে, that's a different thing. Otherwise that is everybody will be getting a normal pulse, normal volume, normal character kind of. So important character যেগুলো মাথায় রাখার, একটা হচ্ছে pulsus visperiens, pulsus alternans, water hammer pulse, low volume pulse, এরকম slow rising pulse, এই জাতীয় কয়েকটা pulse character we have to remember. এরপরে যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দি কন্ডিশন অফ আর্টারিয়াল ওয়াল। কন্ডিশন অফ আর্টারিয়াল ওয়াল, এবার চলে আসুন। হোয়াট ইজ দি কন্ডিশন অফ দি আর্টারিয়াল ওয়াল? তাহলে কোন আর্টারি আমি পালস দেখছি? রেডিয়াল আর্টারি। আচ্ছা, এবার তোমরা অ্যানাটমিতে কি আর্টারি ক্যাডাভারে দেখেছো? ক্যাডাভারে দেখো না। আর্টারি স্ট্রাকচারটাকে যদি হাত দিয়ে যখন যাবে, গ্লাভস পরে, পরবর্তীকালে গ্লাভস আর কেউ পরে না, যখন ক্যাডাভার প্রথম দিকে যাবে। ক্যাডাভার দেখেছো? ক্যাডাভার দেখেছো? ক্যাডাভারে কোন পার্ট দেখেছো? রাখা ছিল। কোন পার্ট একটু ডিসেক্ট করা আছে দেখেছো? কিছু দেখো ক্লাস কি কোন পার্ট একটা ওপেন আপ করে দেওয়া হয়, আর দেখেছি না সুপেক্স ইনফেক্স, সুপেক্সে ধর একটা পার্ট স্কিনটা ওঠানো আছে, এরকম একটা ভিতরে স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, এমনি রাখা ছিল, পড়াইনি। আচ্ছা, ওই আর্টারি স্ট্রাকচারটা, আর্টারি যদি হাতে নিয়ে ফিল করো, ইউ উইল ফিল ইটস আ হলো স্ট্রাকচার। আর্টারি স্ট্রাকচারটা হাতে নিয়ে ফিল করলে একটা হলো স্ট্রাকচার, অনেকটা এই টুনিকেট গুলো থাকলে যেরকম হয় রাবারের, যেটা হাতে বেঁধে ব্লাড নিয়ে এই ভিতরটা কিছু থাকে না, ওটা হলো স্ট্রাকচার বেসিক্যালি। আর নার্ভ যদি ফিল করো, ইটস আ কর্ড লাইক স্ট্রাকচার। অনেকটা এই তারটাকে নিয়ে যদি ফিল করি, এই তারটা কারেন্ট মারবে না তো না, এই তারটা নিয়ে যদি আমি ফিল করি, এই তারটা জাস্ট, তাহলে কিরকম ফিল আসবে? ইটস আ সলিড স্ট্রাকচার আর হলো। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে, জাস্ট বাই ফিলিং তো বুঝতে পারবে কর্ড লাইক স্ট্রাকচার হচ্ছে। আর্টারি কিন্তু এরকম হওয়ার কথা না, আর্টারিটা হলো স্ট্রাকচার। ফলে যদি আমি ফিল করি আর্টারি নিয়ে, ওর ভিতরে কিছু নেই, এরকমই ফিলিং হবে, আনলেস ইট ইজ ডিজিজড। ঠিক আছে? ফলে আর্টারি যদি কর্ড লাইক ফিল হয়, তাহলে সেটা ওয়ালটাই কোনো রকম ডিজিজ হয়ে রয়েছে। ইউজুয়ালি কেন হয়? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের জন্য। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস মানে কি? একটা প্লেক এসে জমা হচ্ছে, সেটা হ্যাঁ, আবার বলবো না, আবার বলবো না, ওই যে ডিজিজ বলে কি কেরকম, আর তুমি মিস করলে, আর কিছু করে। সো আর্টারিটা যদি ফিল করি, তাহলে তোমার দেখবে একটা কর্ড লাইক স্ট্রাকচার হবে, যদি একটা ডিজিজ থাকে বেসিক্যালি। আচ্ছা, এইবারে আমরা কি করব? আমরা এইখানে যে হাড়টা আছে সেটার কি নাম? এখানে একটা হাত দাও, প্রত্যেকে নিজের একটা হাড় পাবে। কি নাম এটা? এটা কোন বোন যাচ্ছে? রেডিয়াস। রেডিয়াসের নিচে কি আছে? স্টাইলয়েড প্রসেস। রেডিয়াসের প্রসেস এটা। তো আমরা কি করছি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে, আরেকজনকে বসো তো, ওইটা আছে বলে দেখতে অসুবিধা হবে, তুমি চলে আসো। তোমার কি ঘড়ি আছে বানাতে? ও ঘড়িটা খুলে নিয়ে এখানে বসো, তুমি ওইটা চলে, তো দেখাতে অসুবিধা হবে। ঘড়ি অন্য হাতে রাখো, জাস্ট এক্সপোজ দিস পার্ট, বাট দ্যাটস ইট। আচ্ছা, যেটা আমরা করব এখানে, এইটা হচ্ছে রেডিয়াল স্টাইলয়েড প্রসেস, এই জায়গাটাতে রয়েছে। এর উপরে একটা
কোনো কিছু যদি ফিল করতে হয় সেটা তো কিছু একটা সাপোর্টে ফিল করতে হবে না, ওটা তো রেফারেন্স একটা কিছু আমাদের স্ট্রাকচার লাগবে। তো বোনের উপরে আমাদেরকে দেখতে হবে আর্টারিয়াল স্ট্রাকচারটা কিরকম আছে, এইটাকে বলে কন্ডিশন অফ আর্টারিয়াল স্ট্রাকচার। আচ্ছা, কিভাবে দেখবো? দিস প্রসেস ইজ কল্ড মিল্কিং প্রসেস। কিরকম? এই দুটো ফিঙ্গার আর্টারির উপর রাখলাম, এটা রেডিয়াল আর্টারি পজিশন। তো এভরিবডি হ্যাঁ অ্যাডমিটিং দ্যাট ইজ দ্য পজিশন অফ রেডিয়াল আর্টারি। তারপরে কি করছি, দুটো ফিঙ্গারকে একটু এরকম স্ট্রেচ করছি। ইফ উই ডু দিস, তাহলে কি হচ্ছে, আর্টারিয়াল সেগমেন্টের মধ্যে যে ব্লাডটা আছে ওই ব্লাডটা চলে গেল, এই জায়গাটা মাঝখানটা গ্যাপ, তাহলে শুধু আর্টারি থাকবে, কোনো ব্লাডও থাকার কথা না। তারপরে what we will do with the middle finger will be rolling the artery on the bone, will be rolling the artery on the bone. If we do this in normal situation, we will be finding nothing. কিছু পাবে না এই জিনিসটা করে। কেন? কারণ আর্টারি is a hollow structure, you will not feel anything. If you feel something, that means the artery is কখন হতে পারে সেটা? যদি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস থাকে। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস মানে কি? একটা প্লেক আর্টারির মধ্যে জমা হচ্ছে। কোলেস্টেরল প্লেক হতে পারে, এলডিএল থেকে তৈরি হতে পারে, হোয়াটএভার। সো বেসিক্যালি আ প্লেক হ্যাজ বিন অর আর্টারিয়াল ওয়াল, তার কোনো ডিজিজ হচ্ছে, ওয়ালে কোনো ইনফ্লামেশন হচ্ছে, এই সব ক্ষেত্রে আর্টারি প্যালপেবল হয়। আদারওয়াইজ আর্টারি ইজ নট প্যালপেবল ইন লিভিং পারসন। আবার জিনিসটা দেখাচ্ছে কিছুই না, প্রসেসটা খুব সিম্পল। তোমরা এটা নিয়ে হাতি ঘোড়া কিছু ভাবার দরকার নেই। আমরা কি দেখবো, আমরা কি এক্সপেক্ট করছি এক্সামিনার এট দ্য এন্ড অফ ইয়ার? অ্যাট দি এন্ড অফ ইয়ার আমরা কি এক্সপেক্ট করছি তুমি আর্টারি প্যালপেট করে দেবে? না, একদম না। তুমি পালস রেট 70 বলো আর 80 বলো, পেশেন্টেরও কিছু যায় আসে না, এক্সামিনারেরও কিছু যায় আসে না। 70 কে 80 বলো, তাতেও কিছু যায় আসে, কিচ্ছু যায় আসে। কিসে যায় আসে? তুমি প্রসেসটা ঠিক করে করছো কিনা। রেডিয়াল আর্টারি দেখতে গিয়ে মাথায় হাত দিলে কিনা পেশেন্টের, আরেকটা হাত মাথায় যেতেই পারে রেডিয়াল আর্টারি, কিন্তু পেশেন্টের মাথায় হাত দিয়ে মানে রেডিয়াল আর্টারিটা কোথায় আছে এটা যেন তুমি বুঝতে পারো। সেটা এই আলনার সাইডে রেডিয়াল আর্টারি দেখলে এক্সামিনার ভীষণ ইরিটেটেড হয়। সো আলনার সাইডে ওটা রেডিয়াল আর্টারি নয়, মিডিয়াল সাইডে দেখবেন। 3 হচ্ছে এই প্রসেসগুলো যে আছে এটা জানো কি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 4 এই প্রসেসগুলো করার একটা সাফিসিয়েন্ট প্রচেষ্টা তোমার থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা, এবং এটা যে করতে হবে পালসে, বিপির সময় রেডিয়াল আর্টারির মিল্কিং করতে হবে না, পালসে করতে হবে, এই জিনিসটা ডিউরিং এক্সাম তোমার মনে আছে কিনা। এই কটা সিম্পল জিনিসই কেবলমাত্র চাওয়া হচ্ছে। তুমি এখানে মিল্কিং প্রসেস ঠিক করে করলে কি করলে না, ডাজন্ট ম্যাটার, ইন ফিউচারও ডাজন্ট ম্যাটার। তাহলে কিভাবে প্রসেসটা আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রসেসটা তুমি মোর অর লেস অ্যাটেম্প্ট করলেই আমরা বুঝে যাবো যে ক্লাসে তুমি ছিলে এবং জিনিসটা দেখেছো। কিছুই না, দুটো ফিঙ্গার, এই তো 3 ফিঙ্গার দিয়ে আমরা রেডিয়াল পালস দেখি। দেখার পরে আমি এই দুটো ফিঙ্গারকে কাছে আনলাম, এই মিল্কিং করলাম, করে জাস্ট আই এম রোলিং অন দি আর্টারি, রোলিং অন দি স্টাইলয়েড প্রসেস। তোমার ব্যথা লাগছে না কোনো রকম? তো এটাও ইম্পর্টেন্ট, পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, কিন্তু পেশেন্টের মুখের দিকে তাকাতে হয়। তোমার কোনো অ্যাকশনে তার ব্যথা হলেই সে একটু তো চোখ কুচকে উঠবে, তাতে কি তোমাকে ইউ হ্যাভ টু স্টপ অ্যাট দ্যাট। ব্যথাটাও একটা আর্টারি প্যালপেট করতে গিয়ে ব্যথাও যদি হয় সেটাও একটা ফাইন্ডিংস, পরবর্তীকালে এগুলো শিখবে। সো বেসিক্যালি উই আর ডুইং দিস, দেন উই আর ডুইং দিস। দেখতে পাচ্ছ মোটামুটি সকলে? এর বেশি এই 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 ঠিক আছে, কিছু পাচ্ছি না, কিছু পাবো না, সেটাই পাবো, কিচ্ছু পাবো না। কারণ কি, কখন পাবো? যদি আর্টারিটা কর্ড লাইক হয়ে যায়, ভিতরটা স্টিফ হয়ে ওঠে, আর্টারির ওয়ালটা যদি স্টিফ হয়ে ওঠে, ওর হওয়ার কথা না, ইজ ইন আর্লি 20s অর ইভেন বিলো, এখন তো ওর হার্টের কোনো অসুখ হওয়ারই কথা না। সো ওইখানে আমরা কিছুই পাচ্ছি না, ক্লিয়ার হয়ে গেল? কিছু ডিজিজে আমরা এই জিনিসটা পাই। তাহলে এটা কি গেল? হ্যাঁ স্যার বলছি আর্টারিয়াল হলে পুরো কি আর্টারিতে হয়? আর্টারিতেই হয়, এরকম না যে যদি স্যার এখানে যদি না হয় আর্টারিতে, তাহলে সেটা তো বোঝা যাবে না। পুরো আর্টারিতে যদি না হয়, যদি এই জায়গাতে যদি না হলো, তো তখন এটা ধরা ডিজিজটা ধরা পড়বে। তোমার প্রশ্নটা ওয়েল স্ট্রাকচার নয়, কিন্তু তুমি যেটা ভাবছো সেটা আমি বুঝলাম। সেটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে গোটা আর্টারিতে হয় কিনা, ইরেগুলারলি তোমার প্রশ্ন এটা। এবং এখানে যদি না পাই তাহলে কি কোথাও নেই? এই তো এই মোটামুটি এরকম একটা প্রশ্ন তোমার। দেখো অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হলে প্রত্যেকটা আর্টারির মধ্যেই কিন্তু কিছু না কিছু জমতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্য লেভেল অফ দ্য ডিজিজ। এমন নয় যে এখানে নেই মানে আর কোথাও নেই, হতেও পারে, হতেও পারে। এখানে তুমি অ্যানাটমিতে ভালো নাও বলে ফিজিওলজিও ভালো নাও, এরকম না, হ্যাঁ সেরকম ব্যাপারটা। তো এটা হতেও পারে, এখানে পেলে দ্যাটস আ ফাইন্ডিং, এখানে না পেলে নেই সেরকম না। ডাক্তারিতে এরকম বহু জায়গা আছে যেখানে এই ফাইন্ডিংটা আছে মানে রোগটা আছে, এই ফাইন্ডিংটা নেই মানে রোগটা নেই তা নয়, সেরকমই ব্যাপার। এই ফাইন্ডিংটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং, পেলে পেলে না পেলে না, না পেলে অন্য অপশন আছে, অন্যভাবে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস দেখাই। হ্যাঁ এইটাই যদি পেয়ে গেলাম তো পেয়েই গেলাম, না পেয়ে গেলাম না পেয়ে গেলাম, দ্যাটস ইট, আর কিছু করার দরকার নেই। এবং পরবর্তীকালে
এখন এতটাই উন্নত হয়ে গেছে এগুলো ডে টু ডে লাইফে অতটা কেউ খোঁজেও না, একদম সিম্পলি স্পিকিং। বাট যেহেতু ইউ আর লার্নিং ফ্রম দি বেসিক্স, তোমাদের কিছুটা এরকম হিস্টোরিক্যাল থিংস অ্যান্ড বেসিক থিংস ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি গুড, তবেই না অ্যাডভান্স জিনিসগুলো পরবর্তীকালে বুঝতে পারবে। কোথায় দেখতে হয়, কি দেখতে হয়, আর্টারি প্যালপেট কোনোদিন পেয়ে গেলে কোনো একটা সময় ডিফারেন্ট প্লেসেস, আরো অনেকগুলো জায়গাতে আর্টারি প্যালপেট করা হয়, অন্যান্য ডিজিজ আছে যেখানে আর্টারি প্যালপেশনের স্পেসিফিক ভ্যালু আছে এবং পাওয়া যেতে পারে। আর্টারি ইনফ্লামেশন কিছু ডিজিজ রয়েছে সেখানে এগুলো পাওয়া যেতে পারে, দোজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আর্টারি প্যালপেট যে করা যায়, দ্যাটস ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ নিড টু রিমেম্বার। এন্ড আর্টারিয়াল পালস প্যালপেটই করা হয় বেসিক্যালি, ভেনাস পালসটা দেখা হয়, আর্টারিয়াল পালস ফিল করা হয়, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। লেটার আমরা আরো যে ভিডিও যখন আসবে উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দিস। সো ফার কি হলো, আমরা অনেকটা নইলে এই আছে, এই রিভিশনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট উই ইন্ট্রোডিউস আওয়ারসেলভস টু দি পেশেন্ট, দেন উই হ্যাভ explain the procedure, then we have taken consent from the patient, then I stood on the right side of the patient and I supported his forearm with and my another arm, and I palpated his radial artery on the lateral side of the inner or flexor aspect of the forearm on the wrist zone on the lateral side. Lateral side means the thumb side. And I used 3 fingers. Individual fingers had individual reason to place. However, we felt the pulse only with the middle finger. That is as per the standard. Now hote pare na holo kono অসুবিধা নেই, but try to find it মিডল ফিঙ্গার দিয়ে পাওয়ার। কি করে পাবে, জায়গাটায় নিজের আঙ্গুলটাকে পজিশন করো যেখানে মিডল ফিঙ্গারটা ম্যাক্সিমাম ভলিউমটা পাচ্ছ, দ্যাটস দ্য অ্যাকচুয়াল পজিশন। এই তো ব্যাপার। অনেকে বললো আমাকে যে আমরা এইটাই বেশি পেয়েছি, কি এইটাই বেশি পেয়েছি, তার মানে কি এইটা যেখানে বসিয়েছো ওখানে মিডল ফিঙ্গারটা স্লাইড হবে আর এইটা তারপরে হবে, দ্যাটস ইট, আর তো কিচ্ছু না। তাহলে আবার যখন তোমরা করবে এই জিনিসগুলোকে রেকটিফাই করে নেবে। ইট ইজ অল অ্যাবাউট ডুইং বাই ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ, আমি কি বললাম তার থেকেও তোমার হচ্ছে ডুইং বাই ইয়োরসেলফ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ফার্স্টে আমরা কি চেক করব, ফার্স্টে প্লেসিং করলাম, দেন হোয়াট উই আর ডুইং, উই আর চেকিং ফর দি রেট। রেটটা কি 65 বিটস পার মিনিট, 75 বিটস পার মিনিট, 100 বিটস, হোয়াটএভার তোমার পেশেন্টটা তুমি যা পাচ্ছ সেইটাকে ইউ হ্যাভ টু আর্টিকুলেট এন্ড স্পিক। তারপরে কি রিদমটা কি রেগুলার রিদমে হচ্ছে না ইরেগুলার রিদমে হচ্ছে, জাস্ট এইটুকু। এবং এখানে প্রত্যেকটা রেগুলার রিদমেই। তারপরে আমরা কি দেখলাম, ভলিউম বেশি জোরে হাতে আসছে না একদম আসছেই না, হাত প্রায় চেপে নিয়ে যেতে হচ্ছে। সো হাই ভলিউম অর লো ভলিউম। হাউএভার পরীক্ষাতে তোমরা নরমাল ভলিউম বলবে, বিকজ মোস্ট অফ দ্য পিপল হিয়ার উইল বি হ্যাভিং দি নরমাল ভলিউম পালস। এখানে যা হাই পাবে বা লো পাবে সেটা কিন্তু নরমালের একটা ভেরিয়েশন, এগুলো কোনোটাই ডিজিজের জন্য হাই বা লো এরকম কিছু নয়। এরপরে হচ্ছে ক্যারেক্টার ইউজুয়ালি এখানে সেরকম স্পেসিফিক ক্যারেক্টার পাওয়া যাবে না। however we mentioned about certain characters, pulses alternates, pulses visvariates, water hammer pulse, এরকম কয়েকটা আমরা বলেছি যেগুলো উইথ টাইম পরবর্তীকালে তোমরা শিখবে। আজকেই সবটা মাথায় ঢুকবে না, আমি তাও রিকোয়েস্ট করবো একবার যখন ঘরে যাবে ক্যারেক্টারের জায়গাটা একবার পড়ে নেবে। তাহলে কি হচ্ছে, এই যে মাথায় ঢুকলো কিছু প্যাসিভ মেমোরিতে ঢুকে গেল জিনিসগুলো ইমপ্রিন্টেড। তুমি নিজে হয়তো এর উপর ভাষণ দিতে পারবে না, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করলো হ্যাঁ শুনেছিলাম, এরকম একটা কন্ডিশনে জিনিসটা ঢুকলো, হ্যাঁ কোনো একদিন শুনেছিলাম এই টাইপের জিনিসটা। এটাকে ইমপ্রুভ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু রিপিট, আর রিপিট মানে আজকেই। ইট উইল টেক 3 minutes to 5 minutes। তোমার যে কোনো বই পালস আছে 3 পাতা, তার পুরোটাও পড়তে হবে না। প্রথম দিকে অনেক লেখা আছে, হাতের এদিকে পাওয়া যায় ওদিকে পাওয়া যায়, যেগুলো বলে দিলাম রাইট সাইডে, ওইটা না, মেজর জায়গাটাকে একবার জাস্ট চোখ বুলিয়ে নেবে। তাহলে কি হচ্ছে, পরীক্ষার আগে আর প্রবলেম হবে না। নইলে কি হয়, এই যে আজকে যেগুলো শুনছো এবং এরপরে আমরা করাবো লাস্ট 15 minutes অফ দ্য ক্লাস, আমরা এটা তোমাদের দিয়েই করাবো নিজেদের উপরে। তো তাতে দেখবে যে এই যে প্র্যাকটিস করলে এরপরে প্র্যাকটিসের সুযোগ পাবে না, কিভাবে 6 মাস কেটে যাবে নোবডি নোস। তো নিজেরা যদি না করো, এটাই পরীক্ষাতে করতে হবে এবং সেদিন মানে ইউ উইল ফিল ভেরি শেকি যদি প্র্যাকটিস না করো। প্র্যাকটিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। তাহলে গেল ক্যারেক্টারের পরে আমরা কি করলাম এখন অবধি, কন্ডিশন অফ দি আর্টারিয়াল ওভার কিভাবে করলাম দেখালাম। কন্ডিশন অফ দি আর্টারিয়াল ওভার ইউজুয়ালি ইট ইজ নট palpable মানে কন্ডিশন ইজ নর্মাল। Arterial wall is not palpable, condition is normal. Last thing which is very important, that is known as delay. Delay মানে কি, DELAY, দেরি হচ্ছে। তো ডিলেটা কি করে করতে হবে, দু সাইডে কিছুটা আপনাকে এক্সপোজ করব। ডিলে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট দেখতে চাইছি রেডিয়াল ডিলে মানে এক সাইডে রেডিয়াল আর্টারি এবং আরেক সাইডে রেডিয়াল আর্টারি, এর যে পালসেশন, এই দুটো একই টাইমে আসছে না এই দুটোর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স রয়েছে। ইউজুয়ালি কি হবে, রাইট আর লেফট একই টাইমে আসার কথা, কারণ হার্ট থেকেই তো পাম্পিংটা হচ্ছে, একই টাইমে আসার কথা। কিন্তু দেখা গেল রাইটটা আগে আসছে, লেফটটা একটু পরে আসছে, তার মানে কোনো একটা ডিজিজ আছে। ডিজিজটা যাই থাক, এটাকে বলা হয় রেডিয়াল ডিলে। কি করে দেখবো, কিছুই না, দুটো হাত সাইমালটেনিয়াসলি জাস্ট সাইমালটেনিয়াসলি উইল পালপেট দ্য পালস। ক্লিয়ার এভরিবডি? পেশেন্টের দুটো হাত, তখন আর সাপোর্ট দিতে হবে না, ইউ উইল বি হোল্ডিং দ্য হ্যান্ড উইথ ইওর দিস হ্যান্ড,
তো পেশেন্টের দুটো হাত সাইমালটেনিয়াসলি দেখবে অ্যান্ড যখন এই জিনিসটা করবে সাইমালটেনিয়াসলি উইল বি ফিলিং পালস অফ দি বোথ সাইড সো দ্য আনসার উইল বি দেয়ার ইজ নো রেডিও ঠিক আছে। আরো একটা করা যায় রেডিও ফিমোরাল দিকে, একটা হাত এখানে একটা হাত ফিমোরাল আর্টারির উপরে। ইউজুয়ালি উই ডু নট ডু দিস ইন দি এক্সাম সেটিং। তোমাকে শুধু মুখে বলে দিতে হবে রেডিও ফিমোরাল দিলে আমি চেক করি, দ্যাটস ইট। ওটা পেশেন্টের উপর করবে, নিজেদের উপরে দাও। Total জিনিস again summarizing. Okay, introduce yourself. Stand on the right side. Explain the procedure. Take the consent. Take pulse or start measuring pulse by placing 3 fingers on the radial artery. Rate simultaneously either 15 seconds or 1 minute. Rhythm যখন রেট দেখছো তখনই রিদম বুঝতে পারছো। ভলিউম যখন রেট দেখছো তখনই ভলিউমও বুঝতে পারছো। কন্ডিশন অফ দি আর্টেরিয়াল ওয়াল, ক্যারেক্টার এর মাঝখানে নিজেই বুঝে গেছো। কিছু থাকলে ইউ উইল গো ফর স্পেশাল টেস্ট, আদারওয়াইজ নো। And the last is the radial. এই জিনিসটা পুরো হয়ে গেলে তোমাকে এক্সামিনারের কাছে এক্সপ্লেইন করতে হবে হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান। সেইটা কি মার্কিংটা এটার উপরেই, I have examined the radial pulse on this subject. His pulse rate was 64 beats per minute or 8 beats per minute. Volume was normal. There was no specific character. The rhythm was regular. Rhythm was regular. Condition of arterial wall was normal as radial artery was not palpable. There was no radial delay. I haven't checked for radiofemoral delay. Over. এই পুরো জিনিসটা আর এইটা কতক্ষণ লাগলো? 2 মিনিট। পুরোটা করতে লাগবে 1 মিনিট ম্যাক্সিমাম, বলতে আর 1 মিনিট। এটাই তোমাকে 5-এ 5 দেবে এই জিনিসটা করতে পারবে। আর এই জিনিসটা থেকে যত কম করতে পারবে তত হচ্ছে নাম্বারটা কমতে থাকবে। আর প্রথমে এসে পালস দেখেছি কত 60, কি রোল নাম্বার এরকম প্রশ্ন আসে। তারপরে 7, 10, 5 হ্যাঁ এরকম। আমাকে একজন রেসপিরেটরি রেট বলেছে, রেসপিরেটরি রেট কত হয়? হ্যাঁ 12 to 15। তুমি বলছো আজকে পরীক্ষার সময় গিয়ে এটাই 70-80 হয়েছে, লোকে বলেছে 70-80। পালস কত? 200। পালস কত? 40। পালস কত? 15। রেসপিরেটরি রেটটা বলেছে, বেঁচে নেই মানুষটা। পালস 15 বেঁচে নেই। কিন্তু তখন তোমার মনে হবে যদি প্র্যাকটিস না করা থাকে তার মনে হবে যে বাবারে এই তো অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে পুরোটাই প্র্যাকটিসে। নেক্সট কিছু সময় আবার বলছি তাহলে কি রেট, রিদম, ক্যারেক্টার, ভলিউম, কন্ডিশন অফ আর্টেরিয়াল ওয়াল, radial delay. Rate, rhythm, volume, character, condition of arterial wall, radial delay. 6টা পয়েন্ট বলে আসতে হবে, 6টা পয়েন্ট চেক করতে হবে। শুরু করুন। Rhythm normal, regular, rhythm regular rhythm আসছে। ঠিক আছে, এবার আমরা একটু মিল্কিং করে নেব। সেকেন্ডে যদি দেখতে পারিস তাহলে ওটাকে So if you just like be quiet, we can just like quickly get into the topic of today's learning and we can quickly finish off. So once you are ready, we can move through. Alright, it's a difficult thing for me to go through a demonstration class like this, whatever way we are going. This is normally we do not take lecture class in a way like this, but we do not do the practical sessions like this. But anyways, so alright, so I want you to follow with these bones. We call them as osteology. This is a practical session which is taking on, which is taking on this gross big lecture, which is unusual, but I would say, well, let's give a try how these things are going to learn. So before we proceed, we must understand what is expected of this. So this is a long bone which you are holding in your hand. If you are not, somebody else is holding, you are looking at it. So this is, we call them as long bones. Alright. So in examination,
you will be given such a long bone to identify. So once you get the long bones, you have to identify the name of the bone. So the bone which we have, we call them as femur, the strongest and the longest bone of our body, and can be used as a weapon as well, right? Is a safety weapon or a defense weapon, or it can be an aggressive weapon. Yeah, that's right. So be careful with this whenever you are dealing with it. Now this kind of bone, we call them as long bone. We call them as long bone. There are several types of bones are there. There are long bones, there are small bones, there are irregular bones, there are flat bones, there are different types. The one which you are going to cover today is the long bone, and this is the longest bone of our body. Okay? Now this particular long bone, whenever you're given any long bone in your body, whatever you have, this is one of them. Whenever you are going through, you have to describe the parts of it. So the first thing begins with describing the bone with the parts. We call them as, each long bone has 3 parts. We begin it like upper end, shaft and lower end. So each of the long bone, whenever the examiner asks you the name of the bone, you name it, and what type of bone it is, you say this is a long bone, tell me the parts of it. So then it begins with your examination. That's the beginning thing. Just like telling your name, roll number, like that. So this is a bone which is a long bone. This name of the bone is femur, and the parts of the bone, there are 3 parts: upper end, shaft and the lower end. And you will be holding the bone and the shaft part, also the mid portions of the bone. So before we move, we have to identify which end is the upper end, which one is the lower end, which one is the middle portion, the shaft. The sticky portion which you can hold in your hand, which is the middle portion, we call them as shaft of the bone. This part where I am holding the bone, this shaft, which is a long shaft, that's why it is known as long bone. Again, parts of the bone, 3. Upper end, shaft, lower end, or upper end, shaft, in between, upper end, lower end and shaft in between. Now once you are given this part, this particular part, we call them as upper end. This conical part which is projected, we call them as lower end. So this is upper end, this is lower end, and in between we have the shaft. So you will be holding this particular bone with your hand like this. So these are the things which we are going to cover. So femur is a long bone which looks like this, resembles like this, has got 3 basic parts: upper end, shaft, lower end, or upper end, lower end, shaft. That's it. You cannot proceed beyond unless until you understand these basic 3 parts. Long bone have got upper end, shaft, lower end. This should be coming to your reflexes. Even I wake you up in the middle of night, ask you about what are the parts of long bone, you'll say, oh, upper end, shaft, lower end. Now go to sleep. Like that. Okay? Good. Now each of the parts you have to describe. What features do you have in the upper end? What features do you have in the lower end? What you have in the shaft part? So we'll take one at a time, we describe and just go beyond. That's the general features of a bone. Once you go through the general features of the bone, then we go for a muscle attachments to it. There are several muscle attached to it. We call them as origin and insertion. To make it easy, we call them as attachments. We're just not going into whether it is origin or insertion of a muscle which is attached to it. Rather, we tell it it's an attachment of muscle. Maybe it's an origin attachment or maybe an insertion attachment. Origin means it's beginning with. And insertion means it's an ending. Like that. Clear? Good? Okay, that's it. So you see this part, we call them as upper end. This part, lower end, in between shaft. Rounded, cylindrical. Now we talk this particular part, upper end, then we come to the shaft, then we come to the lower end. So there are some features which are present in the upper end. We call this part which is projected here, we call them as head. We call them as head. This part, we call them as head. And the head, if you look at it,
it has a depression on it, which is present on the medial side. We call them as fovea, by the not the fear fovea, F-O-V-E-A, fovea. So it has a depression on the head on the medial side. We call them as fovea, F-O-V-E-A. So this part we call them as head, circular or semicircular part. Next to the head we have this part which is joining with the shaft, this one. We call them as neck of the femur. So this part, neck of the femur. Now if we just like ask you, this particular bone was the most important or the important part, I will say neck. Now why neck? Because the neck is the bone which is the weakest part of this bone, and it snaps, it breaks. So if it breaks, we call them as a break of the neck of the femur or femur fracture, which commonly happens in elderly patients, elderly individuals. And for that, if the neck is broken by any chance, we have to do a surgery. We commonly call them as hip prosthesis, which is a commonest kind of surgery involving this particular bone, involving this particular joint, or hip joint replacement surgery, which is basically fixing the neck if it is broken, which commonly breaks. Okay? So head, then we have this joining thing, which is running more or less horizontally. We call them as neck. Then you see that there is a bumps are there. One is big bump, which is this one, and one is tiny bump over here. So these bumps, we call them as trochanter. We call them as trochanter. There's a bigger one, we call them as greater trochanter. And the smaller one, we call them as lesser trochanter. So once again, these are the four parts of this. Head, circular thing, which has a depression on it. Then we have the neck. Then we have these bumps. We call them as trochanter. One is big. We call them as greater. And one is small, lesser. Clear? Easy? So, what is this bone? Femur. What are the parts of this bone? Describe the upper end, the features. Awesome. Great. That's it. Simple. Now we move from this part, we describe, we zoom out every part of this and describe a little bit of it. Not big deal, little bit of this particular thing we are going to talk. But before that, we have to know, we have two femurs, right? One is on the right side, one is on the left side. So we have to know the side determination of the bone. So this belongs to the right side or belongs to the left side. Now why it is important? Because knowing the side is important. Because if you have a patient, if you do not know which side you are going to operate, you are going to do surgery in the opposite side and end up in a lawsuit case and lose everything. What are the Lamborghinis, what are the Porsche you are going to earn, they are going to go away. So you have to know the side determination, which side this particular weapon is off, right? So you have to know the side determination. Once you know the side determination, you have to hold this particular bone in a position. We call them as anatomical position. All right? Now, once we are going to identify this, we have to look for 2 or 3 basic things to determine the side. Thing is that you have to know which is the upper end, which is the lower end. Then you have to know which is the medial side, which one is the lateral side. And then you have to know which is the anterior side, which is the posterior side. Alright? So, we go one by one. Upper end, lower end. How do you know upper end? We have the head upper end. So, head should be placed above. And this particular projected downwards part, which we call them as condyles, which will be downside. So, this is decided. This will be the upper side, lower side. Okay? Now, medial and lateral. So, this particular end, what is this called? Head. So, head should be directed medially. It should be directed medially. So, it should be held in a medial way. So, medial means midline. So, either I can hold this in a hand, right hand like this. This is heading medially, or like this, medial.
So it could be of right side, it could be of left side. Now we have to know the anterior and the posterior side to be very sure which is the anterior side and posterior side. Then we just join everything together, get a side of this particular bone. Right? So you have to know the anterior side and the posterior side of it. Now, how to know this particular anterior and posterior side? So you go to the lower end. We come to the lower end and find this particular expanded part. We call them as condyles. Now if you look at the condyles close, one side of the condyle have a groove in between and one side of the condyle do not have the groove in between. It is continuous anteriorly, no groove. Whereas on the back side or one side which has a groove in between, which is separated, my finger can be placed inside. So we have an intercondylar space, we call them as intercondylar fossa. Now this space which is intercondylar space which should be on the back side or posterior side. So this particular lower end, if you're looking at it, so you determine which is the anterior side and the posterior side. So this notch where I am placing the fingers should be on the posterior side. Anteriorly it should be continuous. Posteriorly it has a gap. So this gap should be on the back side. So we decide the posterior side, we decide the anterior side. We decide the above, we decide the below. Now we decide the medial side. So medial side is this one, which is the head directed medially. And this one, we call them as greater trochanter, should be placed on the lateral side. Now we determine the side belongs to which side? Right side and the left side. Following each and every point. Ready? Alright. So how to determine above and below? Head is above. Head is above. How to determine anterior and posterior? Lower end, condylar fossa has a gap, which should be posteriorly placed. I placed it posteriorly. How to determine medial and lateral side? This one, head, should be directed laterally. No, medially. And this one, laterally. This one is what? Greater trochanter. Greater trochanter should be laterally. This one, medially. So this belongs to right side, my right side. So you figure out the bone, whichever is with you, whether that belongs to right side or left side, following these particular points related to the side determination. Once again, above, below, anterior, posterior, lateral and medial. Make sure you understand each and everything about identifying the bone correctly. You cannot move unless until you correctly identify them. It belongs to right side and the left side. The professor asked me to hold this particular bone in an anatomical position and I am holding like this. Am I holding it right or wrong? You have to explain why I am holding it wrong. Alright, I twist it. This is right? No. This is? No. We have to hold it correctly, right? Head should be above. Condyles should be below. No? Why no? Posteriorly. It should be posterior to me. So whenever you are holding the bone, this is presume your bone which you are holding. And that's a bone which you are holding in your anatomical position. So, this is I am holding, right? This is the right side. So if it belongs to right side, I'll be having this particular bone on my right hand. Alright? So I cannot, well, I understand during examination it could be very nervous moments. Hand may be shaking, right? So I need maybe 2 hands to hold it. But anyways, with practice we can hold this. So once again, am I holding it right? No. Am I holding it right or not? See, I am holding it upside, downside, anterior and posterior. Why not? Left side? How come it's left side?
So explain it to me why this is left side. Alright, directions of the head. It should be medially. It is not medially. It is directed laterally, right? This is away from our body. So it should be held in a proper hand. So left bone with the left hand, right bone with the right hand. So this is a common mistake. Whenever we are making this particular statement, right side, left side, hold this in a proper hand with one hand only after figuring out which is belonging to. Okay? You got the idea, right? Okay? Anybody has any doubts? All okay? Alright, so we have determined the sides. We'll later on, alright. Okay, thank you. Alright. So we have determined the side, which side it is belonging, right side or left side. And we'll further decide about holding in a proper anatomical position at the end of the session later on. So this is the basic thing about this particular bone. Now we move to the individual parts of the bone which we are talking about. So we are talking about, alright, follow here please. So we are going through the different parts of the bones, which is upper end we are going to talk as we have mentioned. The upper end has these four parts we mentioned: head, then we have the neck, and we have the bumps, we call them as trochanter. We have the greater and lesser trochanter. These are the four elements is present in there. Head, which is smooth, and in the head, on the medial side, it has a gap in it. It has a dent, or it has a pit in it. We call this pit as fovea. We have a ligament. We call them as ligament of femur, which is attached to it. And this particular head is directed upwards and medially. And this particular head joins with the other bone, which is known as femur. And making a joint, we call them as hip joint. So there are two hip joints are there. Right side hip joint, left side hip joint, based on the sides which you're doing. Then after the head, we have the neck. So which is joining the head with the shaft. That piece of the bone. That particular piece of the bone we call them as neck. That particular neck which has two borders. One is above border, one is below border. We call them as upper border and lower border of the neck. It has two surfaces. One is facing anteriorly, one is facing posteriorly. So two borders, two surfaces. Okay? Good? Then we have this particular surfaces which is there. Now you follow this anterior surface. In the anterior surface, joining this particular trochanter, that means joining this greater to the lesser trochanter, we have a line. We call them as intertrochanteric line, which is basically not a very prominent line. So once again, we are talking about the neck. So you are going to talk about the neck. We have two borders and two surfaces. And once you go to the surfaces, we mentioned there are two surfaces there. Anterior surface, posterior surface. Anterior surface, between these two trochanter, we have a line. We call them as intertrochanteric line. Between these two trochanter. In the reverse way, posteriorly on the posterior surface, between these two trochanter, greater trochanter and lesser trochanter, we have an elevation. We call them as crest. So this line on the anterior surface, we call them as intertrochanteric line. And on the posterior surface, between these two trochanter, we have a bony region, we call them as intertrochanteric crest. Now in the intertrochanteric crest, the middle of it, which is little bit more projected, we call them as quadrate tubercle or quadrate tuberosity. So we go to this picture, which makes this thing. You are looking at the back side. You are looking at the posterior side of this particular bone. So this is the posterior surface of the neck which you are looking.
Now what I am saying, between the greater trochanter and the lesser trochanter, you identify them. Joining them, we have a bony ridge. This one. We call them as intertrochanteric crest. Intertrochanteric crest. This one. And in the middle portion, which is a little bit more projected, we call them as quadrate tuberosity or quadrate tubercle. So we have to identify intertrochanteric line and intertrochanteric crest. Now you look at me, how to find this. Hold it in an anatomical position. Once you hold this, this is the head, this is the neck, this is the greater trochanter, this is the lesser trochanter. This is the upper border, this is the lower border of the neck. This is the anterior surface, this is the posterior surface of the neck. Clear? Now on the anterior surface, between greater trochanter to the lesser trochanter, we have a line, intertrochanteric line. On the back side, between this greater trochanter and the lesser trochanter, we have an elevation, elevated line. We call them as crest. What crest? Intertrochanteric crest. And the middle portion of the intertrochanteric crest, if you roll your finger like this, you can feel it. It is a little bit more bumped. We call them as quadrate tubercle or quadrate tuberosity. Got it? So neck, two borders. What are the borders? What are the borders neck has? Upper border, lower border. How many surfaces? Anterior, posterior. What feature in the anterior surface we have? Between greater trochanter and lesser trochanter? Intertrochanteric line. Posteriorly, intertrochanteric crest. The same thing. So this is on the back side. So back side we have the crest and anteriorly we have the line. Okay? So this is about the neck, whatever you sing. Now, next move to this greater trochanter. Now, so this greater trochanter can be felt. You can feel the greater trochanter. How we are going to feel this? So if you just like place your hand by the side of your hip, if you are feeling any bony bump here, this is greater trochanter, what I am touching. So this is the greater trochanter which commonly gets injured in physical sports, soccer, or ice hockeys, where you are going to slam on the ground. So this is a trochanter where this particular continuous friction is taking place if you fall on your waist on a ground, which happens in case of sports in a game. So greater trochanter is this one, which is present on the lateral side of the body. Alright? So this greater trochanter, just like the neck, have got some features. It has the upper border, but it do not have the lower border. It has a posterior border. It has few surfaces. It has anterior surface. It has a lateral surface. The lateral surface, what you are touching basically. Anterior surface little bit anteriorly placed. Lateral surface of the greater trochanter you can feel. It is subcutaneous. And it has a surface, we call them as medial surface. So this medial surface is important. Inside the medial surface, we have a groove inside. We call them as intertrochanteric fossa. So we have to identify this. So this is greater trochanter, what I am touching. This is the lateral part. This is the anterior part. Right? So this is the anterior surface, this is the lateral surface. This is the medial surface, which is inside. Now inside to the medial surface, you can see a groove is there, where I am poking my finger. So this
poking, where I am poking the finger inside, this is known as intertrochanteric fossa. This is what? Trochanteric fossa. This is that. Now, what's the importance over here? We have a muscle we known as obturator externus. You learn this muscle by any chance? Obturator internus? No. All right. You learn about a foramen. We call them as obturator foramen in a hip bone. Remember, there's a foramen. We call them as obturator foramen. Surrounding the obturator foramen, we have a muscle on the outer side. We call them as obturator externus. So that muscle having an attachment to this pit, we call them as trochanteric fossa. So whenever you are given this particular bone to identify, the examiner pokes the finger here. So you put a star mark if you are making a note about identifying this. What is this? Where I am poking my finger? In the greater trochanter. Which part of the greater trochanter? This is medial side of the greater trochanter side. Now what this particular area is called? We call them as trochanteric fossa. Now what lodges there? There is a ligament or tendon attached to it. What ligament and tendon attached to it? We call them as obturator internus tendon. So we have this obturator externus tendon which is inserted to it. Where is the attachment of obturator externus muscle? It is around this obturator foramen. Where is obturator foramen? Obturator foramen is with hip bone. Right? So this is how the examination process continues. Good so far? With the greater trochanter, it has upper border, it has a posterior border. Forget about the borders. It has surface, lateral surface, anterior surface and medial surface. Medial surface, you have to remember. What's the medial surface is called? Which has a fossa in it? Trochanteric fossa. What the fossa lodges? Tendon of obturator externus. Good? Coming from the greater trochanter, this is small conical projections which is there. Call them as lesser trochanter. So we have the greater trochanter, we have the lesser trochanter which is conical projected, and this particular lesser trochanter is projected medially. This is like projected towards the same, like head is projected medially, so is this lesser trochanter is projected medially. We are done with the upper part. So, quick recap. Upper part consists of 4 parts. Head, neck, up, trochanter. 2 big, 1 big, greater, 1 small, lesser. Head, circular, makes a joint, hip joint. The parts of the bone where it is fitting it, we call them as acetabulum in the hip joint. Here we have a gap, we call them as fovea by the fear. No, not by the fear. And here we have a lodgement of the ligament. That particular ligament we call them as ligament of femur. We'll talk about it later. So this is the head. Then we have the neck. Neck have 2 borders, 2 surfaces. Upper and lower border, 2 surfaces. Forget about the border. Surfaces. Anterior, posterior. Anteriorly we have a line. Intertrochanteric line. Between greater to lesser or lesser to greater. Posteriorly we have an elevation. We call them as crest. Intertrochanteric crest. In the intertrochanteric crest we have a bump. We call them as quadritibial. If you forget about the quadritibial, no worries. You should be remembering the line and the crest. Which one is the line? Anteriorly is the line. Which one is the crest? Posteriorly the crest. Greater trochanter, subcutaneous part. We can feel this. Lateral surface, anterior surface, medial surface. Medial surface, important. We have a fossa here. We call them as trochanteric fossa. Here we have a lodgement of the ligament. What ligament? Obturator externus ligament is anchored in it. That's it. Lesser trochanter, this is the lesser trochanter projected medially just like the head is directed. That's it. So this is about this particular upper end.
Now we are moving to the lower end. Oh no, we move to this particular shaft first. So this is shaft, joining this upper end with the lower end. This entire thing is shaft. Now shaft can be divided for descriptive purpose 3 parts: upper third, middle third, lower third. Upper third, middle, lower. Upper part of the shaft, middle part of the shaft, lower part of the shaft. Now this particular shaft have got few borders and few surfaces. You have to know about it. It has 3 borders. So once we have this particular in anatomical position, it has a border. This is a border. Which border it would be? Lateral border. It has a border. Which border it would be? Medial border. And the back side we have a border. Posterior border. So easy. Lateral border, medial border, posterior border. Okay? Easy? Alright. Now, we focus on the border which is present on the back side. If you put it the back side, you can see this posterior border is really pronounced. You can feel it. If you see in the back side, on the shaft, entire length of the shaft, the posterior border, you can feel is something groovy is in it. Isn't that? So that particular posterior border, which is groovy, draws special attention. So this particular posterior border, which is present predominantly at the upper third and the middle third, we have a special name to it. We call this posterior border, which is present in the upper third and the middle third, predominantly, we give a special name to it. We call them as linea aspera. We call them as linea aspera. Now what is linea aspera? Linea aspera is a prominent posterior border which is predominantly present in the upper part of the shaft and middle part of the shaft. That's it. So, upper part, lower part, and the parts. And this is what you are seeing here in the back side. Now you look at this particular picture, what I am projecting right now. This is the back side or the posterior side which you are looking, and it is zoomed. You see that this is the posterior border. This is the posterior border. So this particular posterior border, we give a special name to it. We call them as linea aspera. We call them as linea aspera. Now you focus in the linea aspera. So this particular linea aspera have got 2 ribs. We call them as lips of the linea aspera. Sorry. This entire thing which you are seeing here is linea aspera. Now this particular linea aspera is 2 basically. 1, 2. Isn't that? It's not a single line. It's not a single border. This particular have got 2 pronounced border. We call them as lips. We call them as medial lip of the linea aspera and the lateral lip of the linea aspera. So we have this particular thing which is known as linea aspera. The linea aspera is basically 2. So they have these 2 lips which you are seeing here. We call these lips as medial lip and the lateral lip of the linea aspera. Am I clear or not? So you look at this particular linea aspera because it's going to be yes, this entire thing. This is going to be your exam ID. The examiner is going to ask you this particular guy, what is this? This is the linea aspera. This is the linea aspera. Now this linea aspera is not a single line. It's 2 line basically. It has a right side, left side. We call them as medial lip and the lateral lip of the linea aspera. This will be given to identify. So once you see this, this is this border, this entire thing, what you are looking at, this is linea aspera. Linea aspera is having 2 lips. You can see that. 2 of them are there, right? So medial lip and lateral lip. That lip. We call them as lips of the medial and the lateral linea aspera. So this, what is linea aspera? This is elevated posterior border of the shaft of the femur which is present on the back side. We call them as posterior border. And this particular thing is not a single border. 2 of them are there. We call them as lateral lip
এটা medial lip, এটা lateral lip of the linea aspera. So this particular thing has got two borders. This is one border, this is another border. So medial border to the medial side, lateral border to the lateral side, back side, posterior border. Posterior border, aka also known as linea aspera. Linea aspera is basically two. Medial lip of linea aspera, lateral lip of linea aspera. Clear? Linea aspera? Good. What is linea aspera? Elevated posterior border having two lips. Medial lip, lateral lip. Linea aspera? Great. Elevated. More pronounced in the upper third and the middle third. Lower third is the prominent noise. So more prominent is in the upper part and the lower part, middle part. Lower part, this linea aspera is not that prominent. এখানে গিয়ে মনে হচ্ছে শেষ হয়ে গেছে। তারপরে দেখো wide হয়ে যাচ্ছে, fan হয়ে যাচ্ছে। It has a different name. আমি বলছি তারপরে। ঠিক আছে? Linea aspera, yes, that's the border, right? So medial border, lateral border, posterior border. Posterior border, aka also known as linea aspera. It has two lips, medial lip, lateral lip. Linea aspera, posterior border. হ্যাঁ? আচ্ছা, আবার পরে আসবো। এখন এটাই হবে। LIP। এখন কোনটা বলছি? এটা কি এটা? What is linea aspera? What is linea aspera? What is linea aspera? It's a projected posterior border. How many borders it has? Together shaft, three borders. Posterior border. It has two lips. Lateral lips on the lateral side, medial lip, medial. Right? Cubicle কোথায় যাচ্ছিস বাবা? ও আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা একটা cubicle medial সাইডে থাকবে। ওটা ওইদিকে ফোকাস করিস, খালি linea aspera দেখ। ঠিক আছে? Okay? Good. So linea aspera is your exam question. We are going to ask you about that particular linea aspera, identify it. That's the basic thing, 1 mark. So you earn that 1 mark if you are going to answer that as a linea aspera, okay? Which is the posterior border. Now, okay, all right, okay, come back. Good with the linea aspera, okay? All right, so now you follow the linea aspera. The story is not done. This is your exam question number 2. Okay, come on, look at it, or else you're going to miss it. So this linea aspera, which is projected posterior border or elevated posterior border, which is having two lips, we call them as medial lip and the lateral lip of the linea aspera, which is predominantly projected in the middle portions of the shaft and upper part of the shaft. Now you see that the linea aspera have got two lips. So one is medial side, one is lateral side. Now you see the medial side linea aspera is continuous above with a line. We call them as pectineal line. So you follow this medial lip of the linea aspera and you see this particular medial line of the linea aspera is moving back above to this particular lesser tuberosity or lesser trochanter and ending on the base of it. That particular thing which is projected here, we call them as pectineal line. On the reverse side, we have this lateral lip of the linea aspera. That particular lateral lip of the linea aspera is continuous above towards this greater trochanter, and this one we call them as gluteal tuberosity. So the above continuations of the linea aspera on the medial side and the lateral side, which is different. On the medial side, we call them as pectineal line. On the lateral side, we call them as gluteal tuberosity. So you have to identify these two because they are above continuous with the linea aspera, which is more predominantly present on the shaft and the upper part. Now this is the upper end. Now if you follow this linea aspera down, you see that this linea aspera is fanning out at the lower part and joining with this particular line, which is known as medial supracondylar line on the medial side and the lateral supracondylar line on the lateral side, and then disappearing. So this linea aspera
So middle third, which is prominently present, which is the posterior border, aka the linea aspera, the posterior border, two lips, lateral lip and the medial lip. Lateral lip continues above by the gluteal tuberosity, below by the condylar line. Medial lip continues above by the spiral line, also known as pectineal line, by the pectinate muscle, below with the medial supracondylar line. So this is what covers everything on the linea aspera. It could be an exam short note as well, linea aspera. So given the picture, maybe given an MCQ on it, identify this line and mention the continuation above on the medial side. You have to know what is continued above on the medial side. Or else, maybe given as a line pointed there, identify the line and identify what this line continues on the lateral side above. Similarly, bottom side, which is this one. So this linea aspera, which is basically the line of the shaft. We have to come with the examination knowing about the linea aspera, the lips of it, and the continuous above and below, what the line is called over here. This is the first part of this shaft, which is the area of the shaft that you have to remember. Rest shaft is easy. So, coming back once again. So, we have the shaft. It has got borders. What are the borders? 3 borders are there. Lateral border, medial border, posterior border. The posterior border is also known as linea aspera. It has 2 lips. The linea aspera is more predominantly seen in the middle portions of the shaft. Above, it is continuous with some other line on the medial side and the lateral side. Lateral side, it is with the gluteal tuberosity. Medial side with the pectineal line. Below, supracondylar line on the medial side and the lateral side. Accordingly, over here on the side. Now, once you have these particular borders, then you have to know about the surfaces. So, this particular shaft also have 3 surfaces. We call them as anterior surface between this medial line and the lateral border. Medial border and lateral border, in between them, we have the anterior surface. So, we have this anterior surface between the lateral border and the medial border. Okay? Now, we identify this particular medial border. Then, between the medial border and the posterior border, which is linea aspera, we have a surface. We call them as medial surface. Then again, we go to the lateral border. Between the lateral border and the posterior border, we have a surface. We call them as lateral surface. So, 3 borders, 3 surfaces. Anterior surface, between this, medial border, lateral border. Medial surface, between medial border and the posterior border. Lateral surface, between the lateral border and the posterior surface. Easy? These are the general features which is present in these surfaces is concerned. Okay? Good? Now, apart from this, apart from these particular 3 surfaces, we have an additional surface which is present in the lower third. So, if you look at the lower portions of this particular bone, so these lower portions of the bone on the posterior surface, we have a triangular surface, this region. We call them as posterior surface. Which this posterior surface is also present in the upper part. So, the upper shaft has got 4 borders, lower shaft also have 4 borders, rest of the shaft having 3 surface and 3 borders. So, this is what you have to know about this particular shaft. 3 borders, 3 surfaces, but prime importance is on linea aspera. Good? With the shaft, with the linea aspera, then we are moving to the lower end. So, the lower end of this particular bone, which is having a feature, it has condyles, which is projected. So, we call these condyles lateral condyle, medial condyles. Medial condyle medially placed, lateral condyle laterally placed. Now, if you look at this particular condyles, anteriorly the condyles are joined with each other. So, intercondylar area anteriorly, which is continuous.
If you look at the posterior side, between the condyles, we have a groove. We call them as intercondylar fossa. That's what we are helping with this fossa. We identify the anterior surface and the posterior surface of the bone. So this particular condyles are there, medial condyle, lateral condyle, and in between them, we have this particular space on the posterior side. We call them as intercondylar fossa. Now, if you look at this particular bone, lateral condyle and the medial condyle, just on the margin where it is joining with the shaft, it has an elevation. We call them as medial epicondyle and the lateral epicondyles. So on the top of the condyles, so this is whole thing is condyles. So on the top of it, where it is joining with the shaft, here is a little bit small bump on the medial side, and so is on the lateral sides. So this particular small bony bumps, we call them as epicondyles, small condyle on the lateral side and the medial sides. So these are the features which is present on these particular lower end. So lower end is pretty easy. It has condyles. How many? 2. They are called medial condyle, lateral condyle. Anterior surface, posterior surface. Anterior surface have no gaps in it. Posterior surface have gap in it. We call them as condylar fossa. Condylar fossa, which is a groove, lodges something. What lodges in there? Will coming into it. Fine. If you hold these condyles, on top of the condyles, we find a small bony bump. We call them as epicondyles. Medial epicondyle, lateral epicondyle. It's a medial side bump, lateral side bumps. This small one, right? This small epicondyles, right? So this particular epicondyles, which is present on the medial side and the lateral side, they have some importance. So we'll talk about this particular epicondyles, which is present on this particular medial side. So this medial epicondyle, you identify the medial condyle. Once you identify the medial condyle, identify the medial epicondyle. That medial epicondyle is also known as adductor tubercle. Fossa আছে না, groove. ওটা fossa. ওইটা হ্যাঁ, ছোট্টটা হ্যাঁ, ওর epicondyle. Medial side যে epicondyle আছে সেটাকে বলা হয় tubercle. We call them as adductor tubercle. হ্যাঁ, adductor tubercle, also known as medial epicondyle. Upper portions and lower portions, medial, also known as adductor tubercle. Adductor tubercle. Condyle এইগুলো। Condyles যখন বলবে, condyles গুলো এরকম করে দেখাতে হবে। Condyles. তোর বোন, your bone, your femur. Now you hold it. Your femur anatomical position. Which one? Medial or lateral? Medial. Which one is medial? No, tubercle is this one. Yes. This is epicondyle. Medial epicondyle, lateral epicondyle. Medial epicondyle, also known as adductor tubercle. You tell me which is medial. Why? Explain. Why? Explain. Which side it is? You can ask your friend and let me know. Talk, discuss with your friend. না ভুল বলছিস। কি করে বুঝলি? কি করে মিডিয়াল সাইড হলো? এরা কোন সাইডে বোন রে? লেফট সাইডে? এবারে গ্লুটিয়াল
এটা pectineal, also known as spiral line. দুটো নামই মনে রাখতে হবে। এই তো কন্টিনিউয়াস হয়ে গিয়ে এই যে এই ভালো ছেলে ইন্টারট্রোকেন্টারিক লাইনের সাথে জুড়ে যাচ্ছে ইভেনচুয়ালি, তাই তো? ঠিক আছে, ভালো। মিডিয়াল সারফেস, আচ্ছা সারফেস বলছিস, হ্যাঁ বেশ, মিডিয়াল সারফেস, posterior সারফেস, anterior সারফেস, গুড। তাহলে আপার পার্টে চারটে সারফেস, লোয়ার পার্টে posterior, lateral, anterior, medial, মাঝখানে সারফেস কোনটা আছে? হবে কটা সারফেস? এটা আর এইটা, তাহলে কটা হলো? তিনটে সারফেস, মিডিয়াল, এটা ল্যাটারাল, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, হ্যাঁ আর একটা টিউবারকুল। এই সারফেসটা posterior surface, also known as popliteal surface, intercondylar surface, দুটো কন্ডালের মাঝে, which is deep, anteriorly নেই, তাই তো? অ্যানাটমিক্যাল পজিশন কোন সাইডের? দ্যাট অ্যানাটমিক্যাল পজিশন পুরোটা তো আমরা করিনি এখনো, তা আমরা কোন সাইডের বোনটা বলতে? এটা হচ্ছে বাঁ সাইডে, তাই তো? সো লেফট হ্যান্ডে ধর, হ্যাঁ এবারে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ওই লেফট হ্যান্ডে ধর, হ্যাঁ লেফট হ্যান্ডে ধর, ব্যাস এবারে ধরে তারপর ডেসক্রাইব করতে হবে। ওইটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা ছাড়া যাবে না, একবার ধরে নিবি তাহলে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনেই রেখে দিবি, তারপরে মুখে রেখে বলবি। এটা কোন দিকের বোন? লেফটের বোন, তার লেফট হ্যান্ডে ধর। এবারে মিডিয়াল সাইড কোনটা হচ্ছে বল? হ্যাঁ হ্যাঁ বোঝা গেল? হ্যাঁ রুটিয়াল টিউবাসের কোন দিকে থাকবে বল? গ্রেটার ট্রোকেন্টাতে, তার মানে কোন দিকটা? মিডিয়াল দিক না ল্যাটারাল দিক? ল্যাটারাল দিক। গ্রেটার ট্রোকেন্টা কোনটা? এইখানে, তাই তো? তাহলে গ্রেটার ট্রোকেন্টা এইটা, তার মানে এইটা, এই যে দেখি, হ্যাঁ ইন্টার ট্রোকেন্টারিক কেস কোনটা? লাইন। আর এইটা ক্রেস্ট, ইন্টার ট্রোকেন্টারিক ক্রেস্ট। এইটা কি টিউবারকাল? কোয়াড্রেট টিউবারকাল। ঠিক আছে, বোঝা গেল? নোট করছিস, মনে রাখছিস? অ্যানাটমিক্যাল পজিশন আগে ধর, কোন দিকের বোন আগে ধর, তোর ডান দিকের না বাঁ দিকের বোন? এদিকের বোন, তোর বোন, এটা আবার উল্টো করে হচ্ছিস তুই, তোর বোন, আমার বোন নয় তো। এবার ধর, এটা কোন দিকে? মিডিয়াল, তোর মিড লাইন, ল্যাটারাল টিউবারকাল বা ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল বলে। These are the general features of this particular bone which is we just discussed. Now we are moving to the next phase of the class. We are going to talk about the salient attachments of some ligaments, salient attachments of muscles which are important. We'll be focusing on some very important areas of the muscles which are attached to this particular bone, not each and every domain of it. So we'll be going to cover first and foremost areas of importance. There are several attachments that they are written in the books. I'll be just like picking up them, not discussing all of them, but relevant which is for us, at least for now. Later on as we move through the course, we'll be learning about it. All right, let's begin with these things which is more important and most important. First we talk about the fovea. So what is fovea? Fovea is with the head. So that gap which is the pit. So that particular pit attached there is a ligament.
we have to know the name of the ligament. The name of the ligament is known as round ligament of femur, also known as ligamentum teres femoris. You have to remember this name. Ligamentum teres femoris, also known as round ligament of femur. So this ligamentum teres femoris is more popularly been said, or we talked about this ligament attached is ligamentum teres femoris. This is the ligament attached which is in the depression, in the gap. And if you are given in an examination this particular bone, and if you are asked to identify this head and the fovea, next question comes here, what attached to this particular fovea, which is a ligament. That particular ligament we call them as ligamentum teres femoris. It has an embryological importance, this particular ligament, but we are not discussing right way. So this is a ligament which is attached with ligamentum teres femoris, or ligament, or in short we call them as ligament of head of femur. If you were just like going to make it like a very simple, we just call it the ligament of head of the femur. Can you remember this name? Ligament of head of the femur. That's it. Okay. Now next move to this particular part which is more commonly been tested in examination. We identify the greater trochanter. So identify the greater trochanter. Greater trochanter identify in your bone. So this greater trochanter have got few features. It has an upper border, it has an anterior surface and lateral surface, which you are going to identify first. Okay? So greater trochanter, focus on the greater trochanter. Identify the upper border. So upper border and lateral surface and anterior surface of it. They have the attached with some important muscles to it. We are going to talk about that. Okay? Now better we just like throw some pictures in it. It will be easier for. This is the ligament which you are talking about. The head, in the head we have the ligament, ligament teres, or ligament of head of the femur, which is cut. The head is fitted with the acetabulum, makes the hip joint. We cut it and remove this. And with this intertrochanteric line and the crest, we have the capsule of the hip joint blended to it. We have removed everything, and this is how it looks like. Now we just like project some picture on it. So this is an articulated hip joint, and we are focusing on this part. This region we call them as greater trochanter. Now this surface, what you are looking here is the anterior surface of the greater trochanter. So you look at the anterior surface of greater trochanter. I have this in anatomical position, right side and left side. Then you look at the anterior surface of this greater trochanter. On the anterior surface of the greater trochanter, we have a muscle which is coming from the gluteal region, which is the smallest gluteal muscle, which is gluteus minimus. So the gluteus minimus is anchored to the anterior surface of this greater trochanter. This is a greater trochanter anterior surface. We have this muscle which is known as gluteus minimus, which is attached to it. Good? Now we will look at this lateral surface of this greater trochanter, where you can feel this. The lateral surface of the gluteus greater trochanter, we have another glute coming in here. We have this gluteus medius. We have the gluteus medius. How many glutes we have? 3. Good, bad and ugly, right? Gluteus maximus, medius, minimus. So we are starting with the minimus, the weakest and the poorest to discuss first. Gluteus minimus is attached to the anterior surface of the greater trochanter. Then second glute, gluteus medius. Gluteus medius is attached on the lateral surface of the greater trochanter. So 2 glutes are attached to the greater trochanter. You have to remember it. Anterior surface, minimus. Lateral surface, medius. Maximus, we have a special attachment for maximus. We will talk about later on. So glute, 2 of them, minimus, medius, anteriorly and laterally on the gluteal, on the greater trochanter. All right. Now, other than this, we have on the superior border. On the superior border, we have a couple of muscles attached to it.
There are muscle, we call them as gemili or gemili. It looks like a gem. There are 3 gems are there like that. So we call them as gemili superior and gemili inferior. And in between 2 gems, we have a ligament, which we call them as tendon of obturator internus. We learned about obturator externus, right? So obturator externus ligament is attached on the pit on the medial surface of the trochanter. So we have a small muscle, we call them as obturator internus. So gemili and obturator internus and the gemili superior, gemili inferior, in between we have a tendon of obturator internus is attached on this particular superior border along with a muscle which is known as piriformis. So these are the 3 muscles is attached to this particular superior surface or this piriformis and this particular gemili, 2 gemili, which is superior gemili and inferior gemili along with these obturator internus which is attached to it. Now you can forget anything and everything about this particular muscle attachments, but you cannot forget the glutes. The gluteus, where this particular gluteus is attached to it, you have to remember it. So, if you are prioritizing which one is to remember first, you have to prioritize where the glutes are attached. Gluteus minimus and the gluteus medimus. Once you remember them very clearly, then go for other muscle attachments. Gemili, obturator internus tendon and piriformis. They are attached on the superior border of this greater trochanter. So I am just like holding this particular bone over here. This is the greater trochanter. This is the superior border joining with the neck, and this region have got few muscles: piriformis, gemili superior, gemili inferior, and tendon of obturator internus are attached to it. Now this greater trochanter, this surface we call them as anterior surface. This surface is lateral surface. Anterior surface, glutes, which is minimus. Lateral surface, medius. These are the few attachments on the greater trochanter. So out of these particular head region, if the examiner wants to know about any muscles attached to it, this particular greater trochanter is the highest region where this particular examiner asks you about. And if the examiner asks you about, focus on the glutes first, because that's an easy thing to remember. Or else this particular gemini, superior, inferior, they are smaller muscle. You may remember, may not remember, but these glutes you have to answer. So this particular greater trochanter, you remember this anterior surface and the lateral surface. These have got 2 muscles attached to it. Gluteus minimus, gluteus medius. These are the 2. Which surface? If you cannot remember, let go. Gluteus. Minimus and medius is attached on the greater trochanter. Easy for now? These 2. Then answer this particular other muscles, which is known as, we call them as muscles which are coming on the gemili, we call them as gems, along with the piriformis and the obturator internus, they are attached to it. Alright? Now, this is one thing which you have remembered. Next we have this focus in this lesser trochanter. So lesser trochanter gives attachment to a muscle, we call them as iliacus and the psoas. They are coming together from the hip bone. Together we call them as iliopsoas. The P is silent on the psoas, right? So we call them as psoas or psoas. P is a silent word. So psoas major and the iliacus, which is attached to this particular small bony bump, which is on the lateral trochanter. So iliopsoas, in short, is attached to this particular lesser trochanter that you have to remember, that you have to know. This is about this particular muscles which is present on the greater and lesser trochanter. This is the thing which you have to know. Now, coming to this particular muscles which is lying on the intertrochanteric crest. So intertrochanteric crest which is on the back side and it has a bump inside. We call them as quadrate tuberosity. So we have this quadrate tubercle which is present on it. We have a muscle, we call them as quadratus femoris, by the femur. So quadratus femoris is a muscle which is anchored to the quadratus femoris, quadritubercle. So this is how it looks like. This is this particular glutes which is coming here. So 3 of them are there, medius, minimus and the maximus which is present on the outer side. So these 2, medius, minimus and the medius,
coming on this lateral surface and the anterior surface. This is what you are looking for on the posterior surface of the individual. This is the back side. This is the sacrum. You are looking for the back side of the individual. So anteriorly it will be like a gluteus maximus, which will be anteriorly placed. So medius and the minimus, from here they are coming on the front side and the lateral side of the body. So they are anchoring on here. From here, this region, we have a small muscles coming over here. We call them a gemini superior, inferior, or tendon or obturator internus. Together they are getting inside. But forget about that. And along with that, we may have a picture of psoas. No. We do not have a picture of the psoas, but the psoas, we have this particular hip joint, maybe with. So we have this particular psoas. You see that this is a hip joint. We call them iliac fossa. So this iliac fossa, we have a muscle attached, iliacus. So this particular iliacus, along with the psoas, which is coming from here, you see this line, psoas major, which is attached on this particular vertebra, along with the sacrum. So this iliacus and psoas together coming like this and ending on this small tubercle, which is lesser trochanter, like this. So it's coming over here. So this particular iliacus and psoas is coming like this, which is ending on this particular small bone, lesser trochanter, and the glutes, which is coming on the back side, swinging, ending on this minimus and the medius on the sides. These are the attachments of this greater trochanter and the lesser trochanter. So these are the two areas that you have to know, that you have to understand. Now, other than this, we are moving to the attachments on the shaft. Now, shaft, if you just like divide the shaft according to attachments, we identify the shaft on the anterior surface. So this is the shaft, this is the anterior surface. You see this anterior surface, majority of it is attached with a muscle. We call them as vastus. We have the vastus, three of them are there. So we have the vastus, which is middle vastus. We call them as vastus intermedius. So this vastus intermedius is attached on the anterior surface of the femur. So this femur, anterior surface of the shaft, which is easy, vastus intermedius. That's the thing you have to know. Now, coming to the shaft, once again, the difficult part of the shaft. Now we learned about the linea aspera, don't we? What is linea aspera? Posterior border, which is projected, have got two lips. So there are several muscles attached on the linea aspera. Now we have to know how these muscles are attached, what are the names of them, and how they are placed lateral to medial. That's the thing you have to memorize. Later on, once you go into it in the dissection, you'll be coming across the names of the muscle. It'll be easier for you to identify. Now this particular linea aspera, as you have mentioned here, we have a muscles attached to it. So we mentioned this linea aspera muscle attached medial to lateral. So we have to know the name of the muscle which is most medial attached and most laterally attached on the linea aspera. Now we have a muscle most medially attached to the linea aspera, which is on the medial side, which has a vastus, which is vastus medialis. And on the lateral side, we have a muscle which is known as vastus lateralis. So on the one side of the linea aspera, which is the medial lip, we have a muscle attached which is known as vastus medialis. And other side, which is lateral lip, we have a muscle attached, we call them as vastus lateralis. So in between them, we have a couple of muscle attached to it. So after this vastus medialis and the vastus lateralis, we have a couple of muscles attached. We have to know this sequence, medial to lateral. So after this vastus medialis, we have a septum. We call them as medial intermuscular septum. So immediately after this vastus medialis, we have a septum attached. We call them as medial intermuscular septum. Then we have a muscle, we call them as adductor brevis, which is continued down, attached here, adductor longus. Next to that, we have a muscle which is known as adductor magnus. Then we have the muscle which is known as we have a fascia attached, we call them as posterior intermuscular septum. Then we have this short head of the biceps femoris, which is attached.
and then we have this lateral intermuscular septum, and then this vastus lateralis. So this particular thing, which is a picture which is zoomed out over here, we have this muscle attached to this vastus medialis over here. So once you see this particular muscle on the shaft, which is lateral side, medial side, you just like have to remember this particular picture, and you should be drawing it with your page or of your exercise book. Then you can memorize these things. So we just like looking at it, you won't be able to memorize. So easy thing is that you draw this particular cylinder, the back side. Now you figure out which is the medial side and the lateral side. Once you have figured out the medial side and the lateral side, then we draw the most medial muscle on the medial side, which is vastus medialis. Now, after this vastus medialis, you have this particular septum, which is known as medial intermuscular septum, which is a green line. Now, after this medial intermuscular septum, which is next to this vastus medialis, we have two muscles, one on above, adductor brevis, and one below, which is adductor longus, which is a blue line over here. You see that adductor brevis, adductor longus, which is anchored like this and then. So after this one, we have this another adductor muscle, which is known as adductor magnus, which is this one, which is a big muscle. So this large big line, which is magnus, which is a large muscle, that's why we call them as adductor magnus, which is a large muscle on the back side of the leg, which is adductor magnus muscle, which is on the back side. Then we have this particular septum, we call them as posterior intermuscular septum, which is again the green line. Then after the green line, we have this red line, which is short head of the biceps. This is the short head of the biceps, red line. After the short head of the biceps, when we have this particular again green line, which is the lateral intermuscular septum. And then we have this particular muscle, which is known as vastus lateralis, which is this one, the most lateral muscle. So in an examination, this is most high area. Whenever you are given to identify this particular bone, this femur bone, we ask you to identify the shaft. We ask you to identify this particular linea aspera. You identify it, we ask about what it is, how many lips are there, and what are the continuation above and below, and what are the muscles attached to this particular linea aspera, medial to lateral or lateral to medial in sequence. So you have to remember this sequence, linea aspera muscle attached to it. So on the medial side and the lateral side, two vastus are there. Medial side, vastus medialis, lateral side, vastus lateralis. Then next to it, we have the intermuscular septum. On the medial side, medial intermuscular septum, lateral side, lateral intermuscular septum. Now on the medial side, we have a couple of muscles. We call them as adductor muscles, adductor longus, brevis, and magnus. Then comes another septum, which is the posterior intermuscular septum. Then comes a muscle which is known as biceps femoris. Then vastus lateralis. So that's the sequence we have to know. That's the sequence you have to remember over here. So this particular sequence, it looks like this in a real bone. So medial to lateral, the vastus medialis, intermuscular septum, adductor brevis, longus, magnus, posterior intermuscular septum, biceps femoris, lateral intermuscular septum, then this particular thing which is known as the vastus. So this sequence you have to remember. So medial to lateral, these muscles are attached, how they are placed. So this arrangement which is present on this particular bone that you have to know, that you have to remember. That's it. Now, coming to the last, not the least, lower part. I'm not just going to tax this particular lower part over here. In the lower part, we have these two epicondyles, medial epicondyle, lateral epicondyle. So this particular, on the top of the epicondyles, we have a muscles attached to it. We call them as gastrocnemius. So this particular gastrocnemius looks like a Y. So it has a belly and it splits. It has a medial head and has a lateral head. So medial head of the gastrocnemius is attached on the medial epicondyle. Lateral head of the gastrocnemius is attached on the lateral epicondyle. So these are the two muscles that you have to know about. This lower end of these femur. All right. So coming back once again, things whatever you have learned about this particular bone summarily. So once again, we are going back to the muscles which is attached, which you have to read. I know we are tired. We all are.
I'm not just like cutting short, no new information, just revising, recapitulating. Upper end, we focus on the greater trochanter. Greater trochanter keeps two muscles attached, glutes, gluteus minimus, gluteus medius. That's it. We stop at that particular point. That's done. The lesser trochanter, iliopsoas. That's it. We are done. Shaft, you have to know. Shaft prime focus is on linea aspera. Linea aspera, we have a sequence of muscles and the intermuscular septum attached. This particular muscle sequence, you have to know medial to lateral how they are there. So we start on the medial side of the linea aspera to the lateral side of the medial aspera, or lateral side of the linea aspera or medial side, in between them. So you have to know the boundaries on the medial side and lateral side. Most of them is vastus. Medial side, vastus medialis, and lateral side, vastus lateralis. These are the two ends of these particular muscles which are attached. In between them, we have the intermuscular septum. Medial intermuscular septum, lateral intermuscular septum, which are related to it, right? Then on the medial side, we have the muscles. On the medial side of this particular linea aspera, we have the muscle, we call them as adductor muscles. How many adductors are there? 3. We have the longest, we have a small, we call them as brevis. So brevis, longus, magnus, 3 brothers, all right? So 3 muscles which is known as the brevis, longus and magnus, they are present on it. Sorry. So brevis, longus and the magnus, they are attached to it. Then we have the septum, posterior intermuscular septum. Then we have a muscle which is coming over here, which is known as biceps femoris. And we have a short head of the biceps femoris, which is anchored to it. Long head of the biceps femoris is with the hip bone. So again, we have the short head of the biceps femoris. Then we have the septum and vastus lateralis. So these two you have to memorize, medialis, lateralis. Then septum, septum. These two, medial septum, medial side, lateral septum. Then on the medial side, you name this adductor, a double deductor. Brevis, longus, magnus, place 3 of them, brevis, longus, magnus, then septum, posterior septum, this femoris, then end of the story. So this is the thing. So I ask you just to draw this thing and remember the sequence, because you will be given in an examination to ask. You will be asked about these particular muscles which are attached to this particular linea aspera. Coming to the lower end, we have nothing here, only the condyles. On the top of the condyles, we have a muscle. We call them as gastrocnemius, which has 2 heads, medial head, lateral head. Gastrocnemius. That's it. That's the end for us. Now, gastrocnemius is Y shape. উপরে গিয়ে দুটো, এটা medial side, lateral side, medial side, lateral side. So এইদিকে থাকবে তোমার vastus medialis, vastus lateralis, intermuscular septum medial side, lateral side lateral intermuscular septum, medial side এ উপরে থাকবে adductor, brevis, longus, magnus, then posterior intermuscular septum, তারপরে থাকবে biceps femoris, then we have this particular lateral intermuscular septum, vastus lateralis. ঠিক আছে, এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখবেন।